de vínculo con el medio, experiencia y sostenibilidad, don Jorge Sangüesa, por ser el anfitrión de este espacio reflexivo que permite analizar desde diferentes perspectivas cómo la academia aporta a la industria. También saludamos cordialmente al señor comandante en jefe de la Fuerza Aérea Subrogante, general de aviación Leonardo Romanini Gutiérrez, al comandante del Comando Logístico y presidente de FIDAE, general de aviación Luis Sáez Collantes, al director de Planificación y Doctrina, general de Brigada Aérea Milton Sabla Ruz, al director de Personal y Logística, general de Brigada Aérea Rodrigo Palma Violich, al jefe de la División de Desarrollo y Proyectos, general de Brigada Aérea Max Cárcamo Velázquez, al jefe de la División de Educación General de la Brigada General de Brigada Aérea, Guillermo Pino Maggi, al jefe de la División de Ingeniería y Apoyo de Sistemas de Armas, general de Brigada Aérea Fernando Mondaca Rodríguez, al decano de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Mayor, Andrés Gomberov-Zelovsky, a los académicos de universidades nacionales y centros de formación técnica, a la Cámara de Comercio de Italia, a los representantes de la industria aeroespacial a nivel nacional e internacional, y a todos ustedes, señoras y señores. A continuación, el vicerrector de Vínculo con el Medio, Experiencia y Sostenibilidad de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctor de Ciencias Sociales del Tilburg University, Holanda, señor Jorge Sangüesa, ofrecerá unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas. General, para la Universidad Adolfo Ibáñez es un momento muy importante inaugurar este encuentro, y lo que busca hacer esencialmente es cuestionar o hacernos preguntas respecto de cómo la formación universitaria debiera estar un poco más alineada a los desafíos de la industria, y en particular a la industria aeroespacial. Los desafíos que tenemos hoy día van muchísimo más allá de lo que habitualmente estamos acostumbrados a hacer, y esta alianza que hemos establecido con la Fuerza Aérea de Chile para dictar la carrera de Ingeniería Aeroespacial nos desafía como universidad a ver cómo debemos adecuar más aceleradamente la formación universitaria a los requerimientos que tiene hoy día la industria, en toda su expansión y en toda su complejidad. Las universidades son instituciones que cambian lento para poder asegurar la transmisión del conocimiento, para poder generar aquellas condiciones que permitan la preparación de los futuros profesionales. Requieren posiblemente tener tiempo y espacio para poder ir reflexionando respecto de cómo debemos aprender más y mejor. Hoy día, sin embargo, el contexto nos demanda cambios más acelerados. Nos exige, sin perder el horizonte en el desarrollo de aquellas competencias técnicas esenciales para los distintos ámbitos en los cuales estamos trabajando, nos exige mirar cuáles son esas competencias que hagan la diferencia. La vinculación con la industria, el poder estar atento a lo que va ocurriendo, es determinante para que podamos adaptarnos a las nuevas exigencias que hoy día la sociedad nos pide. En ese contexto, ser partners de la Fuerza Aérea de Chile en esta apertura, digamos, ¿no?, de esta serie de programas que tenemos en el marco de las actividades de este año, nos enorgullece y nos obliga a pensar más responsablemente y desde otros lugares cómo tenemos que seguir generando valor en la formación de nuestros estudiantes. En eso, entonces, estamos comprometidos y en eso queremos acompañarlos en los próximos años para poder no solamente ir desarrollando nuevo conocimiento, sino fundamentalmente respuestas más oportunas y ágiles a los desafíos que tenemos todos en nuestra sociedad, en nuestro país, pero también a nivel mundial. Así que nada, quiero darle las gracias por la oportunidad de acoger este encuentro que se da en el marco de esta FIDAE, y esperar que sea un momento de aprendizaje, de compartir experiencias y fundamentalmente de estrechar lazos entre la universidad y la industria. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Sangüesa, por sus palabras. A continuación, el comandante del Comando Logístico de la Fuerza Aérea de Chile y presidente de FIDAE, el general de aviación Luis Sáez Collantes, hará uso de la palabra. General. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez y a sus autoridades por la oportunidad de tener esta actividad acá. También muchas gracias a todos nuestros invitados extranjeros que hicieron el tiempo de venir a Chile, para algunos la primera vez, espero que no sea la última. Así que los esperamos en las próximas actividades que vamos a tener. Y también para todos nuestros invitados de la industria, que es uno de los principales objetivos que tenemos en esta actividad. Tal vez para muchos de ustedes resulte raro por qué FIDAE organiza esta actividad. Para entender a FIDAE, los quiero invitar a que pensemos en los orígenes de la Fuerza Aérea, en lo que tenían en mente las personas que fueron quienes lideraron este proceso y crearon hoy día el Sistema Aeronáutico Nacional. La Fuerza Aérea nace con 3 grandes objetivos. El primero, por supuesto, es la defensa, pero proveer defensa en dominios y ámbitos nuevos para esa época, como el aire, después lo fue el espacio, y hoy día también lo es el ciberespacio. El segundo gran objetivo era la unión y la cohesión nacional, y por eso que se crearon las rutas, por ejemplo, aeropostales, con las cuales unimos Chile con Magallanes, con Arica, e incluso otros países de Sudamérica fueron unidos en ese minuto. Cruzamos la cordillera, llegamos a la isla de Pascua. Este año llegamos al Polo Sur con un par de helicópteros. Por lo tanto, el unir Chile con la dificultad que tiene nuestra geografía por tierra y hacerlo por el aire, era uno de los grandes objetivos que hemos cumplido como institución. Y en ese contexto también favorecer y propiciar la unión y la cohesión nacional. El tercer gran objetivo, por supuesto, era hacer de esta organización un factor de desarrollo nacional, una organización que apoye y promueva el desarrollo sobre la base de la seguridad, el incremento de la calidad de vida de nuestra gente. Y para eso, la clave era el desarrollo de la industria. Con esos 3 grandes elementos, y aprovechando que la institución cumplía 50 años de vida, nace la FIDAE, el año 80. Y la FIDAE tiene prácticamente los mismos grandes objetivos, pero sin lugar a duda uno de sus pilares es la industria, el fortalecimiento de la industria, inicialmente de la industria aeronáutica, ya hacia los años 90 de la industria espacial, y finalmente estos últimos años de la industria ciberespacial también. Y por eso que instancias como esta son muy importantes, porque no vamos a ser capaces de desarrollar una industria si no tenemos el talento necesario para ello. Esa es la razón por la que estamos acá, porque entendemos que tiene que haber un vínculo virtuoso entre la academia y los requerimientos de la industria. Vamos a tomar ejemplos, por ejemplo, como el Politécnico de Bari, que nos va a contar el rector su experiencia, cómo trabajan con la industria y cómo la academia desarrolla programas para favorecer el desarrollo de nuevas competencias, nuevas líneas de productos y servicios en la industria. Por eso deseo, al terminar mis palabras, agradecer el que estén acá, el que nos den la oportunidad de contarles por qué FIDAE es tan importante para nuestro país, por qué es un ágora donde confluimos la academia, la industria, pero por sobre todo la gente, porque nos debemos a ello. Finalmente, el desarrollo industrial también es el desarrollo de nuestra gente y de nuestro país. Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación el día de hoy. Muchas gracias, general Sáez. Bueno, iniciando esta jornada, el primer tema a analizar estará a cargo del director del Centro Espacial Nacional, el coronel de aviación Héctor Contreras, quien se referirá a FIDAE Space Summit 2026, el Programa Espacial Nacional, oportunidades de vinculación con la industria y también con la academia. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, me sumo a los agradecimientos a la universidad por albergar este importante evento que va a permitir dar un realce
al concepto de cómo vinculamos todo lo que se hace en las universidades y cómo esto tiene un fin muy productivo en lo que es la industria. Pero para dar contexto a esta presentación, a lo que voy a hablar, es importante preguntarnos reflexionar respecto a qué entendemos por soberanía espacial y soberanía de la información, pero no en términos de lo que un país pueda reclamar sobre esos conceptos, sobre otros países, sino que en términos de la habilidad que tenemos para tomar decisiones autónomas en estos conceptos. Poder decidir qué es lo que queremos hacer con un desarrollo tecnológico, pero también poder decidir qué es lo que vamos a hacer con la información, con la gran cantidad de datos geoespaciales que se van a generar producto de la gran cantidad de satélites que vamos a tener en el futuro cercano. Pero no solamente procesar esa información, no solamente administrarla, no solamente distribuirla, sino que también protegerla. Eso es muy importante. Y en ese sentido, el Programa Espacial Nacional lo hemos definido como una ruta para alcanzar y caminar hacia la revolución industrial 4.0. Esa industria que nos va a permitir generar una manufactura, productos, una manufactura mucho más avanzada, productos tecnológicos más inteligentes, que estén al servicio de la sociedad y al servicio de las soluciones que ellos puedan proveer para los problemas concretos que tenemos. El Programa Espacial Nacional da, en el fondo, contexto a esto, y uno de los grandes pilares del Programa Espacial Nacional es el Sistema Nacional Satelital. Hoy día el Sistema Nacional Satelital es un sistema que está en pleno desarrollo. Hoy día está proveyendo soluciones en términos satelitales, generando información geoespacial para la toma de decisiones a todo nivel. Estamos avanzando también en proveer de comunicaciones satelitales propias, en el sentido que yo les decía recién, para tomar decisiones y ser autónomos en lo que nosotros queremos ser como país y lo que queremos alcanzar. Este modelo también de desarrollo hay que incorporarlo en las regiones. Chile es un país muy diverso, país que tiene 16 regiones, cada región con problemas particulares, cada región con situaciones económicas distintas, situaciones culturales distintas. Por lo tanto, este modelo de poder ampliar las regiones va a servir para que la academia en las regiones, la industria en las regiones, también se pueda ver beneficiada. Pero tal como lo decía el comandante del Comando Logístico previamente, esto no va a resultar y no puede ser posible si es que no esforzamos en generar talento, en preparar el capital humano especializado en cosas o en profesiones que hoy día incluso no tenemos, sino que son las que hoy día tenemos que pensar para poder proyectar el futuro y poder generar estas soluciones. Gran parte de esto lo representa el Centro Espacial Nacional. El Centro Espacial Nacional hace 4 años atrás era una idea, era un sueño. Hoy día es una realidad en pleno desarrollo. Me permito la oportunidad para mostrarles en qué está el Centro Espacial Nacional. El Centro Espacial Nacional, ubicado en la base de Los Cerrillos, una infraestructura de aproximadamente 6.000 metros cuadrados, que va a permitir ser este gran laboratorio para poder vincular a la academia, a las universidades, a la investigación que hace. Chile es un país con universidades que realizan muy buena investigación básica, aplicada, y tiene también muchas posibilidades de que la industria tome estas investigaciones, estas ideas y las transforme en productos que pueden impactar el mercado. Falta este puente en Santiago, en las regiones. Por lo tanto, creemos que el Centro Espacial Nacional puede brindar esta posibilidad, puede complementar otras soluciones que también se estén proyectando a nivel nacional. Aquí vamos a poder desarrollar tecnología espacial, también vamos a poder desarrollar soluciones en el ámbito informático basado en inteligencia artificial para solucionar los problemas de la gente. En este sentido, FIDA 2026, que ya está en plena planificación, va a brindar la oportunidad de volver a repetir el éxito de las sesiones de Space Summit de los últimos 3 FIDAES atrás. En su 4ª versión, Space Summit va a estar enfocado en cómo podemos vincular, ¿no es cierto?, el trabajo que se hace a nivel investigativo para que transite de manera mucho más expedita a un producto que impacte el mercado y que permita solucionar problemas concretos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Una especie de club social. Están todos llamados a participar en este proyecto, la empresa pública, la empresa privada,
las universidades, centros de investigación, entidades sin fines de lucro, etc. La idea es que a través de un círculo virtuoso de generación de conocimiento, de inversión de capitales, un flujo tecnológico, podamos tomar estas ideas que se realizan a nivel académico y que vayan de mejor manera y tengan un final en la industria para que podamos generar productos y servicios que puedan ser de utilidad para nuestra sociedad y para la sociedad de todos aquellos que tienen un problema concreto. Por lo tanto, el Centro Espacial Nacional, los centros espaciales regionales, se convierten en este puente que permite unir a las universidades, a los centros de investigación, con la industria para la generación de soluciones. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al coronel Héctor Contreras por su presentación. A continuación, el jefe de la División de Educación de la Fuerza Aérea de Chile, general de Brigada Aérea Guillermo Pino Maggi, presentará el tema aviador del centenario. General, por favor. Muy buenos días a todos. Primero que nada me sumo al agradecimiento de poder presentar lo que es el proyecto Aviador Centenario a toda la autoridad aquí presente. Yo soy el jefe de la División de Educación de la Fuerza Aérea de Chile, que es el organismo encargado de lo que es la educación, la preparación y el control de todos los planes de estudio del personal de nuestra institución. Para esta exposición me quiero ceñir este tema, que es el Aviador del Escenario, que es un proyecto de la Fuerza Aérea de Chile, que va a preparar al oficial, al personal del futuro. Pero quiero centrarme dentro de lo que es el aviador centenario, específicamente lo que es la vinculación con la industria y la innovación. Me tomo de palabras anteriores, tanto de Miguel Sáez como del coronel Contreras, que hablan cómo el personal de la Fuerza Aérea de Chile se ha vinculado a través de todo el espectro del tiempo con la industria. Hemos avanzado de aviones de tela de las primeras épocas, de 1900, hasta satélites, que es lo que estamos viendo el día de hoy, pasando por aviones de cuarta, quinta generación. Pero lo más importante es lo que está abajo, cómo el personal de nosotros ha tenido que evolucionar respecto al material de vuelo. Ese personal que teníamos nosotros en 1900 ya no es el mismo que el de hoy, por lo cual lo tenemos que preparar. Lo tenemos que poner a la vanguardia de lo que son los avances científicos y tecnológicos. En base a lo anterior, la Fuerza Aérea de Chile ha generado este proyecto denominado Aviador del Centenario. ¿Por qué Aviador del Centenario? Porque nosotros como Fuerza Aérea de Chile somos de 1930 y proyectamos a ese aviador al 2030. Pero vamos más allá, por lo cual denominamos Aviador del Futuro. Es el aviador que vamos a tener en los siguientes años. Y tenemos varios pilares que van a permitir que ese aviador logre mantener, equiparse y conversar con la industria aeronáutica para estar a la vanguardia. 3 pilares esenciales. Primero, las escuelas de academia, que son todos aquellos institutos que nos permiten a nosotros formar a nuestro personal. Segundo pilar importante, que es educación continua. Cómo ese personal, durante el trayecto en la Fuerza Aérea de Chile, nosotros lo tomamos y lo educamos. ¿En qué lo educamos? En todas aquellas instancias, en toda aquella preparación y capacitaciones que son relevantes para los actuales conocimientos. Y no quiero dejar de lado el pilar de innovación, vinculación y conocimiento, donde toda la industria, a través de la tecnología, todo el pilar que ustedes representan en cada una de sus organizaciones, nos van a permitir generar y potenciar este aviador del futuro. En el siguiente lámina tengo todos los 5 pilares fundamentales de lo que es la educación en la Fuerza Aérea de Chile. Partimos con la Escuela de Aviación de 1913, incluso antes que la Fuerza Aérea de Chile, donde formamos a los oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. Este programa, en base a lo que he mostrado anteriormente, de cómo va evolucionando la industria, nuestro material de vuelo y en general todo lo que es la tecnología espacial, se ha decidido modificar las mallas, se ha definido cambiar toda la estructura educacional. Y el primer hito en ese cambio estructural
se produjo en la Escuela de Aviación, por lo cual en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez se inició un proyecto absolutamente nuevo, con una malla nueva que va a impulsar al aviador del futuro. Esta malla, 3 años en la Escuela de Aviación, se va a proyectar también a la Academia Politécnica Aeronáutica, que en 2 años más va a permitir entregar el título de ingeniero aeroespacial, que consideramos como Fuerza Aérea de Chile que es el título necesario para proyectar, como veíamos anteriormente, el aviador del futuro. Tenemos una segunda etapa que son tanto la Academia de Guerra Aérea, que también se está modificando para mantener esta evolución de nuestro aviador, y posteriormente, este año, vamos a empezar con la Escuela de Especialidades, que son toda la formación de nuestros elementos técnicos, del personal técnico de la Fuerza Aérea de Chile, el cual también, en un análisis multisectorial y multisistémico, vamos a hacer las modificaciones correspondientes para adaptarlo al futuro, a lo que se viene, a la proyección desde ese material de vuelo de tela hasta el satélite. Y la última unidad educacional, la Escuela de Perfeccionamientos Oficiales, que va a permitir también tomar ese personal y educarlo a través del tiempo para estar nuevamente a la vanguardia. En base a lo que he comentado anteriormente, el pilar escuela-academia está muy e intrínsecamente ligado a lo que es la vinculación con el medio, la vinculación con la Universidad Adolfo Ibáñez, con institutos, no solamente con universidades, pero también con institutos de las Fuerzas Armadas, permanentemente vinculados porque avanza tan rápido la generación de tecnología que tenemos que mantener la vanguardia y conocer todo el espectro. El segundo pilar que me referiré ahora es la educación continua. Es aquella educación que requiere el personal de nuestra institución para tener todos aquellos conocimientos y capacitaciones que se exigen al día de hoy. Un ejemplo de ello, si nosotros encontramos que tenemos carencias, por ejemplo, de inteligencia artificial, mandamos oficiales, personal, a capacitarse en dicha inteligencia artificial. Y eso lo hacemos a través de universidades nacionales, universidades extranjeras, Fuerza Aérea Amiga también, o diferentes institutos en todo el mundo. Regularmente, actualmente tenemos gran cantidad de oficiales y personal que están principalmente en América del Norte, que están en Europa, capacitándose en lo que nosotros consideramos que son las materias esenciales para mantener este aviador que queremos próximamente, en el 2030 y más allá. Y finalmente, el pilar de innovación tecnológica, sin lugar a duda, permite potenciar el talento que nosotros estamos formando, tanto en la escuela de academia como en la educación continua, para tener finalmente un aviador que nos permita enfrentar todos los desafíos que nos presente nuestra patria. Quiero comentarle un poco lo que es la educación continua, cómo nosotros lo formamos. Ese era el segundo pilar que le mostraba anteriormente, que está basado en diferentes cursos, programas, magíster, doctorados que realizamos, por ejemplo, en el 2024. A la derecha tenemos una referencia donde el año 2023 generamos una buena masa crítica, pero eso la triplicamos el 2024. Y esperamos que este año también podamos mantener aproximadamente 5.000 personal de la Fuerza de Chile que se va a educar bajo este concepto de educación continua. Lo importante de este slide es que si nosotros somos 12.000 hombres y mujeres en la institución, hemos podido cualificar, capacitar a 1/3. Y eso lo vamos a mantener en el tiempo para tener aviadores capaces de enfrentar los desafíos. ¿Qué buscamos? Buscamos un aviador diferente. Buscamos un aviador que sea capaz de integrarse con la sociedad. Un aviador que esté tecnológicamente a la vanguardia. Un aviador que pueda entender los desafíos modernos. Y si vemos de izquierda a derecha, que pueda participar con tecnología de punta, satélite, aviones de última tecnología. Que entienda el medio ambiente, donde estamos hoy en día insertos. Que comprenda la inteligencia artificial. Que comprenda todos los procesos que se están dando actualmente. Que sea capaz de entender lo que es la ciberseguridad, la ciberguerra. Que pueda enfrentarse a escenarios complejos. Que logre, de un punto de vista, ser capaz de realizar investigación, conjuntamente con las universidades, conjuntamente con la industria. Que no pierda de vista que es un servidor público, que si bien es cierto, va a estar a la vanguardia tecnológica, nosotros, como aviadores, estamos al servicio de nuestra patria. Y lo más importante es el trabajo en equipo.
el trabajo mancomunado, el trabajo de cada uno de nosotros, dentro de la Fuerza Aérea, con la vinculación con el medio, con la vinculación con las universidades, con la vinculación con la industria. Buscamos el avión del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, General Pino, por su presentación sobre el aviador del futuro. Bien, continuando con este ciclo de presentaciones, en esta oportunidad el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, Máster en Management, Science and Engineering de la Universidad de Stanford, el señor Claudio Sibach, ofrecerá la ponencia Programa de Carrera de Ingeniería Aeroespacial, Universidad Adolfo Ibáñez, aporta al desarrollo nacional, a la academia y a la defensa. Profesor. Muy buenos días. Muchas gracias por estar acá. Como decía nuestro vicerrector, realmente es un regalo y un privilegio ver una sala llena donde estamos justamente logrando aquello, vincularnos e integrarnos. Así que parto por dar la bienvenida especialmente al general Romanini, al general Sáez, al general Pino, con los que hemos tenido tanta oportunidad en estos últimos días de vernos. Gracias también por el coronel por la presentación que me antecedió. También quería dar las gracias a la presencia del rector del Politécnico de Bari, que eso también refleja parte de lo que quiero compartir con ustedes hoy día, y especialmente también a nuestra vicedecana de Gestión y Vinculación con el Medio, Bárbara Stengel, que ha sido también una de las pioneras en esta relación y profundización de nuestro trabajo con la Fuerza Aérea de Chile. Y yo quiero ser muy breve, pero creo que esta foto ya dice mucho respecto de lo que es esta carrera que acabamos de iniciar en este año. Y quiero contextualizarla un poco en por qué nosotros como Universidad Adolfo Ibáñez esto es central en nuestra estrategia y en particular de nuestra estrategia como Facultad de Ingeniería y Ciencias. Nosotros estamos convencidos que la ciencia y la ingeniería son un motor de bienestar. Bienestar para el Chile de hoy, pero también para el Chile del mañana y del largo plazo. Por lo tanto, no puede ser más consistente todo lo que hemos estado conversando, la historia de FIDAE, la proyección del aviador del futuro, precisamente con construir desde el hoy y construir a este Chile de largo plazo. 100 años, en pocos años más estará celebrando la Fuerza Aérea de Chile, son sin duda un símbolo de cómo también nos proyectamos a los próximos 100 años de la Fuerza Aérea de Chile, y sobre todo en un contexto muy distinto. Y en ese sentido, nosotros como facultad, en nuestro plan estratégico, hemos definido como un primer gran pilar el impulsar un desarrollo inteligente en el sentido de la ciencia de datos, la inteligencia artificial. Desarrollamos hace muchos años los primeros doctorados en ciencia de datos y magísteres. Tenemos un grupo de profesores disciplinares en esta línea muy importante, pero también sostenible en el amplio sentido, tal como veíamos la importancia de la formación del aviador del futuro. Sostenible significa que básicamente no hipotequemos el futuro respecto a lo que hacemos hoy y creemos bienestar en el futuro en todas las dimensiones, sociales, ambientales y económicas. Pero eso se hace adicionalmente con más colaboración, más interdisciplina para resolver problemas complejos y los vínculos nacionales e internacionales para lograrlo entre todos. Y eso es el primer gran énfasis de nuestro plan estratégico como facultad. El segundo es que nosotros buscamos como facultad y como universidad tener una formación rigurosa, pero a su vez integral y de vanguardia, distinta. En nuestro caso como facultad, obviamente, en ciencia, tecnología, ingeniería, en matemática. Pero eso implica también formar no solamente a nuestros, ahora tenemos cadetes también en nuestra universidad, a nuestros propios estudiantes, sino que formar para la vida a cuantos de nosotros que nos tenemos que volver a formar, hacernos las preguntas que nos están cambiando, y significa volver al aula. Lo veíamos en el segundo pilar recién, cuando nos presentaba el general Pino respecto del pilar de cómo ir formándonos y reentrenándonos a lo largo de la vida, algo que ustedes, como Fuerza Aérea de Chile en particular, lo conocen mejor que nadie, lo que significa permanentemente estar evolucionando con la tecnología. Y el tercero, que es lo que FIDAE, y el tercero es lo que FIDAE ha hecho en todos estos años, que es justamente vincular academia e industria. Esto suena como obvio que hay que hacerlo, pero siempre ha resultado difícil en nuestro país, porque la academia, sabemos que, ¿no es cierto?, está en la creación de conocimiento de frontera, en la investigación básica,
avanzando en investigación aplicada, pero por otro lado está la industria, que está necesitando nuevas tecnologías, pero hay entre medio siempre un espacio que cuesta llenar. Y por eso nosotros estamos convencidos que unir ese espacio, acercar industria con academia, es el pilar para tener un desarrollo productivo del país, más sostenible, precisamente basado en aquello que son las herramientas del futuro, la ciencia, la tecnología, la innovación y también la creación de emprendimiento, de creación de nuevas empresas. Son esos tres grandes énfasis. Entonces, ustedes dirán, no puede haber nada más consistente precisamente con aquello que nos convoca hoy día. Nosotros hemos definido un conjunto de áreas en las cuales tenemos grupos especializados de académicos. Nuestra facultad son 125 académicos de jornada completa. Somos la facultad más grande de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tenemos más de 4.000 alumnos de pregrado. Y en ese sentido, esto viene en nuestro plan estratégico. La Tierra y el espacio han estado, la Tierra y el espacio han estado en el corazón. Yo llevo un poco más de un año acá y he aprendido, antes yo siempre pensaba en la potencia chilena de la astronomía. O uno miraba la Tierra como desde lo más terrestre tocable. Pero está todo este espacio intermedio que es simplemente impresionante cómo está cambiando a partir de la información, el volúmenes de datos que tenemos de la observación satelital, que ya lo estábamos viendo y quiero contar algo más sobre eso, y cómo nos está cambiando completamente el paradigma de cómo nos relacionamos con la propia Tierra y con este espacio intermedio entre no solamente ser potencia de mirar el espacio exterior a millones de años luz, sino que mirar en el hoy, qué está pasando en la Tierra en cada momento, en cada instante. Y por eso es tan central nuestra estrategia. Y ahí es importante entender, no sé por qué avanza tan rápido. Parece que estamos jugando los dos. ¿No? Entender lo que es la economía espacial. Esto es un informe del World Economic Forum que dice que en los próximos 10 años la economía espacial, o sea, todo aquello que está en el entorno de lo aeroespacial, va a crecer de lo que hoy día se estima una economía de 600 mil millones de dólares, 600 billion en inglés, 600 mil millones de dólares, a más de 1,8 trillones, trillion en inglés, porque es distinto castellano, millones de dólares. O sea, esto es una cosa exponencial. No traje el gráfico, que va muy vinculado a esto, de la explosión de envíos de satélite al espacio. O sea, realmente ese es el reflejo de cómo esta industria está cambiando y es una síntesis. Si uno mira el volumen de satélites que hay hoy día en el espacio, nosotros ya estamos en esta liga. Somos de los países del mundo que estamos como un proxy a nuestro desarrollo aeroespacial a través de nuestro programa satelital, estamos en el espacio, pero muy pronto, a propósito de lo que ya veíamos, vamos a subir de escalón. Y eso tenemos que prepararnos. No vamos a estar en la mitad de este escalón de países que nos sitúan entre los países del mundo que están en las ligas aeroespaciales globales, y eso es el impulso que el Sistema Nacional Espacial nos va a estar dando. Y bueno, por eso es que la carrera de Ingeniería Aeroespacial nace en el contexto de este programa. Ya fue explicado, ¿no es cierto?, cómo me antecedía, cómo el programa da un impulso a la construcción de los centros espaciales, que ya vimos algunos, que no son solamente el centro que estamos viendo en construcción en Cerrillo, sino que además centros en el resto del país. Estamos viendo además el programa, ¿no es cierto?, de satelital, pero esto requiere capital humano avanzado, requiere capacidades, y por eso es tan importante la colaboración entre la academia. Vamos a tener además este evento en otras universidades, esto es un conjunto de universidades que están involucrados con esto, para mayor colaboración. Pero en particular, nosotros como Universidad Adolfo Ibáñez veníamos trabajando con la Fuerza Aérea de Chile ya en un programa de formación, pero así fue como el año pasado nos adjudicamos esta licitación abierta que hizo la Fuerza Aérea de Chile para desarrollar una carrera como tal y un magíster en Ingeniería Aeroespacial. Esa carrera de pregrado es un doble título entre la Fuerza Aérea de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez de Ingeniero Aeroespacial, basado en el modelo educativo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y ahí permítanme detenerme un momento. Nosotros tenemos un modelo educativo inédito en nuestro país que involucra no solamente la formación en ciencias básicas, se mueve la mesa. Ya. La formación en ciencias básicas de los ingenieros, como todo, y la formación en especialización, como en las áreas que uno se especializa, pero además en el centro de ello está este modelo de artes liberales. No es que seamos todos artistas, que seamos todos liberales, sino que es el arte, es la especialidad de los hombres libres, como lo planteaban los griegos, en el sentido de formarnos para cómo nosotros,
ciudadanos, hombres y mujeres, somos capaces de aprender aquellas cosas que no son la formación científica básica ni la formación de especialidad, sino que en aquello que nos permite entender la complejidad del mundo, entender la historia, entender la civilización contemporánea, entender el arte, entender las humanidades, porque son hoy día consustancial en un mundo donde las preguntas son cada día más complejas, la comprensión más global del mundo. Y ese modelo, que es una facultad completa en nuestra universidad, la Facultad de Artes Liberales, está también en el corazón del proyecto educativo que tenemos en la carrera de Ingeniería Espacial. Tanto así que hace 2 semanas atrás le hicimos entrega a los nuevos cadetes de los 20 libros que les toca leer el primer año. Creo que fue una sorpresa para ellos recibir una caja de libros, donde lo primero partían con Platón y pasaban por Kant y llegaban hasta, ¿no es cierto?, hasta lecturas de más del siglo pasado, y que van a tener que ver cómo lo combinan con su régimen interno, no sé en qué momento van a encontrar un minuto para leer. Pero eso está en el corazón de precisamente de unir academia con la Fuerza Aérea y la formación tradicional que tenían los oficiales de la Fuerza Aérea. Bueno, a partir de, construyendo sobre ese modelo pregrado, viene además una especialización, y ahí viene el vínculo internacional. Hicimos una alianza con el Politécnico de Milán, el Polimi, para el magíster, que se ofrece como un programa de continuidad para aquellos que se formaron después de la carrera pregrado. Y bueno, esto ocurre en la base aérea del Bosque. La foto inicial la vieron, ¿no es cierto? Estábamos ahí, todo el alto mando de la Fuerza Aérea, todos los oficiales y además muchos de los profesores de nuestra universidad. Y por lo tanto, nosotros estamos yendo a la base aérea del Bosque, tenemos incluso profesores en la base ya instalados, el director de carrera, Rodrigo Casinelli, están en la base aérea del Bosque. Pero a su vez también, estamos como hoy día acá, ustedes están acá. Y son ya parte de nuestra casa y es una cosa fascinante ver que estos mundos se acercan también en justamente construcción de un país conjunto mucho más colaborativo y que se enfrenta juntos al desafío del futuro. Y bueno, marzo de este año, febrero en realidad, para ser preciso, porque entraron primero, ¿no es cierto?, a la Fuerza Aérea, pero en marzo fueron ya incorporados como estudiantes de la UAI. Entraron los 70 primeros cadetes que van a ser formados a través de este programa. Y además les puedo decir que rindieron la prueba PAES, como cualquier otra de los que tenemos hijos en esta edad, con excepcionales resultados académicos de los talentos que están entrando. Entonces, en primer lugar, una mujer que obtuvo el máximo puntaje de todas las carreras de ingeniería de nuestra universidad. Entonces, nos miramos y decimos, pero esto es una maravilla. Entonces, lo que quiero decir es que aquí estamos, la unión entre universidad y la Fuerza Aérea de Chile está además atrayendo un talento excepcional para el futuro. Pero esto es la dimensión de formación y quería complementarla y termino con esto, que junto con la carrera estamos creando un centro de la Tierra y el Espacio UAI. El año pasado, similar en los tiempos con la concreción de la carrera, firmamos un acuerdo con CSIRO Space and Astronomy, que es la agencia científica de Australia, una agencia con más de 6.000 millones de dólares de presupuesto y varios miles de funcionarios, que es probablemente una de las agencias científicas más grandes del mundo, para desarrollar en Chile con las capacidades que ellos tenían en Chile, de CSIRO. Las personas de ese centro se incorporaron a la Universidad Adolfo Ibáñez, justamente combinar la experiencia que teníamos nosotros como Universidad Adolfo Ibáñez con la capacidad de los ingenieros y las personas expertas de CSIRO para conjuntamente desarrollar herramientas como DataCube, que es una herramienta que permite usar la información espacial, de satelital y de otras fuentes de información de la observación de la Tierra, para integrarla y poder usarla para proyectos que sean soluciones para la sociedad, para el sector público, para la empresa, para poder hacer ciencia, para poder hacer investigación. Y hay ejemplos como CIOS, que es ¿no es cierto?, la unión global de sistemas satelitales, está futuros territoriales, la posibilidad de mirar el futuro, futuros climáticos, cómo el cambio climático está afectando al territorio, o incluso hemos hecho cosas con la Superintendencia de Medio Ambiente en cómo fiscalizar con información satelital donde hay zonas de riesgo y hacer un análisis mucho más de riesgo, o sea, incluso en el hoy haciendo gestión pública. Entonces, esto tiene un impacto, como dije yo, es un cambio radical, cómo cambió nuestra relación de la Tierra desde que estamos actuando desde la mirada aeroespacial. Y por lo tanto, esto también nuevamente se centra en la colaboración, es súper central en lo que está ocurriendo con el desarrollo del Centro Nacional Espacial, de poder, como organismos públicos, privados, las empresas, en los propios centros que nosotros como universidad tenemos, como el Centro de Inteligencia Territorial,
nuestro Centro de Transición Energética y obviamente las otras facultades de la universidad. Entonces, esto era lo que yo quería compartir con ustedes hoy día, cómo esto es central a nuestra estrategia, tanto de la universidad, de la facultad, y cómo esto, la colaboración de ciencia y con la formación, aquellas cosas que nosotros sabemos hacer, con aquellas cosas que la Fuerza Aérea sabe hacer, con aquellas cosas que la industria necesita, en síntesis, contribuir a lo que nos convoca, que es generar mayor bienestar para Chile en el hoy y el mañana. Así que muchas gracias por estar acá y por la jornada que estamos teniendo hoy día, muy expectante. Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Sigaj, y muchas gracias también por las buenas noticias que nos ha ofrecido. Vamos a tener un pequeño receso, si les parece, de 15 minutos, y a continuación continuaremos con las exposiciones. Muchas gracias. Recording stopped.
Bien, dentro de 5 minutos reiniciamos la jornada académica, por favor. Quienes requieran equipos de traducción están disponibles a la salida de la sala para que lo tengan en cuenta, por favor. Muchas gracias. Great, perfect, thank you. Yeah. And can I just wow. Perfecto.
Bien, la siguiente exposición será en inglés. Las personas que requieran de traducción, los equipos están disponibles a la salida de la sala, por favor. Vamos a iniciar dentro de los próximos minutos la siguiente fase de esta jornada. Recording stopped. Recording in progress. Para una fluida presentación, les reitero, por favor, los celulares apagados o en modo silencio para iniciar esta segunda parte. Muy bien. Luego de este receso, se dirigirá a la audiencia al académico de Ciencias de la Computación e Ingeniería de la Universidad de Notre Dame y colaborador de Data Observatory, doctor en Ciencia de la Computación e Ingeniería de la University of South Florida, señor Nitesh Chawla, quien expondrá el tema Stepping It Up with IA, Responsible, Inclusive, Safe, estoy más o menos con el inglés, Stepping It Up with IA, Responsible, Inclusive, Safe and Ethical. Thank you very much. And I will have to speak in English. Let me share with you the Spanish I know. Buenos días. Muy bien. That's it. I'm done. So, but again, it's a pleasure. And I'm just straight arriving from the airport. And thank you to Rodrigo and the colleagues at the airport for picking up and getting through. But it was an overnight flight. I just got here this morning. And so if I'm a little bit doozy, blame it on the overnight flight. But it's a pleasure to be here. And thank you again for the invitation and an opportunity to present and discuss what we are doing. So the title of my talk is Responsible, Inclusive, Safe, and Ethical AI. And I believe it's, let me sort of break it down what I mean by the rise of AI and what does it mean by stepping up with AI. If you just think about the 4 dimensions that I will broadly talk about, touch in the talk, it's a 30-minute presentation, so it'll be fairly brief. Responsible is, as a lot of conversations that we are having, it begins with a process of data collection. Our responsibility to ensure that data is representative, our responsibility to understand what biases may be in the data. Right? So that is extremely important to make sure that the responsibility just is not in how we're going to use the AI models. But if we don't understand the data journey to get to the AI models, we have already failed on our responsibility. Right? Second thing is our responsibility as we build these AI models and algorithms. What biases may be represented in these algorithms and models? What kind of risks may exist with these models? And finally, the responsibility is how we use them. So responsibility is a continuum, and it's easier said than done because there is no mathematical formulation for responsibility. So if you're building an AI model to optimize on responsibility, it has to optimize on certain mathematical principles. There's no formula, there's no equation. It's the human behavior, it's what we do with it. So that's where we have to really think about, because clearly AI is fast changing, fast moving, one of the fastest moving fields we have had. So what does it mean as we think about taking it at society scale, taking it at deployment scale? What kind of attributes
we may want to, what virtues we may want to attach to it. Second is inclusive, and inclusive here is, do the AI systems today represent all the voices? Does it adequately represent a Latin American voice, that Latin American data? If you think about most of the AI models that have been built using the data, curated on the internet. Who were the early users of the internet? Who were the early data creators on the internet? What language is more universally represented on this data? So what does it mean to be an inclusive AI system? Does it represent the culture, the nuances, the language, the dialects of different regions in the world? So the global South, I think, has to have an important inclusive voice within this dialogue, right? Imagine if there could be a Latin American GPT that's built out of Chile, right? Using the data and the infrastructure that you have, because it's important. It's important to have, and language isn't just translation. It's not just I'll translate something from English to Spanish, and it's not that. If these AI systems are going to augment our daily work, are going to assist, are going to be our agents as we collaborate, they need to go beyond just translation. They have to have an understanding of the country, of the region, of the culture, of the way things are presented. I'll share with you an example as well, that I was in Kenya, and we were having a panel discussion, and a woman shared with us that Kenyan in Swahili, but she said she asked ChatGPT a question. And the question she asked was, my baby is not in play. ChatGPT said, these are the toys you can use. But in Swahili, or the local English dialect, it meant, my baby is not doing well in the womb. All the Kenyans in the room knew what she was talking about, but ChatGPT did not. So these are the gaps. These are the gaps that we do have, that we have to overcome. And I'm just using ChatGPT as an example. It doesn't matter what language model do we use. And safe is, especially is it, we have so many distinguished guests from Air Force here. Safety of the aircraft, how many checks do you do before the aircraft takes off? It's predictable. Once the flight's off, you can predict. You know what it would do. We would want the same thing of our AI systems as well, that this is the expected behavior once we have checked, once we have tested. This is the expected behavior of our AI system. And then how do we sort of respond to that expected behavior of our AI system? Sorry, I'm getting some background noise here. Translator, sorry. So I think so that's the sort of the safety. And then ethical as well, is it responding to the needs? Is it culturally sensitive? Is it pragmatic? Right? I'm not talking about ethics as, we'll have a major philosophical or theological discussion here about ethics, but does it have certain responsible principles? So this is, this sort of are the 4 dimensions I want to frame the rest of the presentation in. Again, it's only going to be now 20-25 minutes of discussion, but if there's nothing else that we think about, the key message here is there is a shared responsibility that starts with the data. So if you are building your AI initiatives within Chile, spending time, energy on understanding where the data is coming from, that transparency to the data access, understanding that do we build and customize our own language model within Chile? Does that become a representation of Latin American movement in having its voice in the AI journey today? And then as well as, is it safe? Is it predictable? Is it something that we know that we're building as we think about the national priorities within the space? All right. So as I've shared some about me, I'm Nitesh Chawla. I'm the founding director of the Lucy Family Institute for Data and Society. It's basically a hub for all things data and AI. And the way we have structured our vision and mission of the Institute is we want to address some biggest societal challenges there are, right? Whether it's in
security, sustainability, healthcare, poverty, there's governance. We want to take on those challenges, and the reason being, or the Sustainable Development Goals that the UN subscribes to, the reason being that we have to address those challenges. They are so hard. It's not a domain of any one discipline. That requires us across the disciplines and universities and institutions to work together to address that challenge. Because we can't solve it just with a singular mindset. So that's what it requires, that institutional framing of collaboration. And especially, I think something that, the theme of this meeting is academic, industry, defense, and, the collaboration. It's something in the US we have done really, really well in. Right? What I believe is a significant advantage the US research ecosystem has is how industry and academia and defense and federal agencies have collaborated on the research advances. So that's something else to sort of think about, is how do these sort of, by society's wicked problem, I mean, is the hardest problems. How do we bring all of these different agents, individual agents, whether from industry, academia, government, together to address challenging problems? That makes fundraising easier, that makes deployment of solutions easier, and everything else. So that's something that we really think about at the Lucy Family Institute, and we are grateful for some of the agreements that we have, MOU we have signed with the FACh, so thank you, General Sires, and the agreements we have with DOS, the Data Observatory as well, and with several universities within Chile. So there is a natural collaboration that hopefully we can build that's, spans from the north of the equator to the south of the equator. In this case, I was going to say transatlantic, it's not quite that. It's trans-equator in this case. So I think so as we think about AI, right? And today there is no priority, there is no investment that doesn't think about AI. McKinsey estimates $19 trillion is the global AI potential market. $19 trillion. Right? OpenAI is just doing another fundraising. It's valued at $300 billion as a company. Right? Microsoft, Amazon, and Anthropic, all these companies have billions and billions of dollars valuation. The XAI company of Elon Musk, that's valued at what, $115 billion, right? So these companies have extremely high valuation today. So a lot of money is put in. But AI, we have been here before as well in this journey, right? So it's, in 1950s, we saw a major AI summer, right? That, Alan Turing had proposed the Turing test in 1950, and the first conference was held at Dartmouth University on AI. And in that conference, there were big claims were made that in 2 months, we will generally make significant advances in AI, solve reasoning, planning, and things like that. 1955. 70 years later, we still haven't solved them, by the way, right? But that was the promise of that conference in Dartmouth in 1955. And there was early embrace of logic and symbolic reasoning as being the future of AI. In fact, perceptrons that form the basis of the neural networks, that form the basis of the large language models, that form the basis of deep learning, were written off. They said, there's no such neural connectionist thing. We're going to approach it using symbolic logic. But today, all the work is using neural networks. So clearly the field is evolving. We are learning, we are understanding ourselves how AI would go. And there was a lot of optimism and funding and promise, and DoD, DARPA in the United States put a lot of money, the United Kingdom put a lot of money on AI. But then suddenly AI winter happened. By AI winter, I mean is funding went away. People stopped concerned about AI, and that was the AI winter in the 1970s. So there was an overpromise and hype cycle from 1950 and 60, as we were still, and the overpromise was that we will make so much progress that we can replace, automate everything in 1950s and 60s was the idea. We didn't make that progress. We didn't meet our promises. And then, however, 2000s, so we have gone through a couple of these cycles, and then 2000s, something started to happen.
The big data movement happened where AI was applied to web search and recommendation systems with what we interact with Amazon on AWS, the recommendation systems for your product purchase and anything else that you do, Netflix for your movie recommendation, and Google search, as essentially all of these things started to happen. Then there was a deep learning breakthrough where we could do and process images at scale into 2010s. And then that also in the 2010s, we saw the birth of large language models, etc. So suddenly in the last 20 years, we have seen an acceleration about AI. Any guesses why? What happened in the last 20 years, or last 10 years? Chips, right? Exactly. Two things happen simultaneously without an AI movement, right? Pei-Fei Li from Stanford was curating this ImageNet database with all the images for computer vision algorithms, right? Not to feed AI systems or suddenly reinvent neural networks, right? And then NVIDIA was making these chips, GPUs, for video gamers. And then, Intel and others said, it's a niche market, let NVIDIA focus on that. We're not going to waste our time. Big mistake, right? Exactly. So now suddenly that chip and data became available, and we reinvented the neural network papers that we had published, and we had put them away. We removed the dust off those research papers and said, hey, now we have compute and now we have data. Let's see the magic that can happen. So the convolutional neural network papers were not new papers. It was a rebirth of the neural. I mean, we had given the academia, even the conference that we had, which is the Neural Information Processing Society, in early 2000s, was publishing more papers on kernel-based methods or support vector machines, minuscule of neural networks. And now that conference gets 10,000 papers all about neural networks and language models. Right? So the field has evolved largely by two simultaneous revolutions that happen: compute and data. And now we're going to get faster and faster with this. The number of a friend of mine from high school just created a company called NextHub.ai, raised $180 million in 9 months and coming out of stealth mode, and they're going to hyperscale data centers. Another friend of mine is creating another chip, raised $110 million to apply new physics for more compute and data within a bit more efficiency. So compute is going to get better and cheaper. That is a given. Data is going to continue to be available. And the kinds of data that you can create within the Chilean context or the Latin American context is a question you'll have to answer. And then as well as, what can you do with less compute? Those are also the things that we'll have to think about, because if it sticks, and now some of the language models that we have seen are, and we'll talk about what we have done, that you can build smaller language models with lesser compute and data intensive as well. So that sort of has been the journey of AI and where we find ourselves over time. And and then of course, what we know today is this Gen AI ecosystem, which is everything that we are, and yes, we are the advances that we are firsthand experiencing are generative AI systems, but they at the end of the day, token completion, next token, they're probabilistic, right? As I like to call them, they are stochastic parrots, right? They have large memories and they can repeat, but they repeat it with enough randomization and they make sense. But whether they have reasoning and planning skills, I do not believe so. Reasoning is complex, right? If you think about, I recommend you read the book on System 1, System 2 Thinking by Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. I highly recommend. In that book, he talks about two levels of thinking, System 1, System 2. System 1 is
when we go, you see something, and of course the generals here would be able to go like, you take a decision, right? Boom, right? And there are certain decisions that need deliberation, that need dialogue, that you may even still say, I need to sleep over it. When has an AI system told you I need to sleep over it? Right? You ask a question, go, boom, this is the answer, right? So that's the system too. That sort of is the reasoning process in the subconscious. We have long-term memories. We are inductive individuals, and we have that principles of induction, that fire, and we deduce from those later. But that's the sort of a process we go through. That's a system to thinking. So what's happened, in my opinion, is that, and I say that as a machine learning researcher, the future we see with AI today is all going to be machine learning initially. Neural networks, generative AI, large language models, agentic systems, whatever the buzzword is right now, is this. And it's not because suddenly we created new, better ML algorithms. We had more data and we could compute. But we'll soon hit that plateau. Right? Now the challenge will be the use cases that we would come. So as we think about AI, and I think a lot of organizations are asking this question, or they should be asking this question, that today a lot of use cases seem, oh, they are convenient. It makes it convenient for me to use AI. We have to now start thinking about articulating what is the value proposition of me making that investment in AI. And I'd like us to begin with that value proposition at the very beginning of any AI implementation, because these would be expensive. So as we invest into, but we have to do them. This is the right thing to do, but we have to start with what is the ROI value proposition. And I'll share with you a few examples to sort of think about it, right? So at Notre Dame, we have this bot. This is my Notre Dame university. This is a bot. And my students order food. And their food is basically, the bot goes to the restaurant. The bot goes to the restaurant, and they put the food, and the bot comes to the location. They just go down the building, pick up the food. Like this. So I asked my student the question, this is good. Why do you use it? He said, it takes, I don't have to walk 15, 20 minutes in the cold. I don't have to walk back 15, 20 minutes in the cold. It saves me an hour sometime. I was like, great. I have 12 PhD students in my research group. At the institute, we have 40, 50 people now. But at my research lab, I have 12 PhD students. So what if I pay for your Grubhub delivery fees for all of you? You save 12 hours a day, 60 hours a week. Do I get one free student? Not one, but the cost of delivery is maybe hardly anything, $100 a month. For $100 US, I can get one free student. No. It is convenient. It's saving us collectively 12 hours a day in my lab by doing that. Does it lead to a productivity advantage? Does it lead to an efficiency advantage? Maybe it doesn't. And I think that's what we have to sort of start thinking about, is that as we leverage these AI planners and travel agents and operators and things like that, recipe makers, and I'm saving some time, yes. And in the corporate world, what this means is that you're making an investment on those AI tools with the expectation that the employees will now be saving time and increasing their efficiency. At the end of the year, when you report your financials, you'll be asked a simple question. What did it mean for my ROI? Did my top line or bottom line change? And if neither change, what am I investing in those? Yeah. So those are the questions we need to begin to answer. And Microsoft, and I think this is the Copilot, and Anthropic also has come up with its own code generation as well. How many of us have used Copilot to do coding? And fantastic, right? It is amazing, right? How it can be an assistant to it. And Copilot essentially is
The way we have used it, it allows, it becomes your coding partner, right? It becomes your coding partner that can help develop code for you quickly. And a lot of libraries are available. Microsoft bought GitHub for $7.5 billion. It was a very smart move because GitHub is a place where all open source software sits. Programming languages is a unifying language across the world. All of us learn the same programming language for the people who program. It's not different for Latin America or Africa or Asia or North America or South America. It's not different. It's the same. We all have to learn to code the same language. And now if my code is on GitHub and I put stars on it, you know, people have rated it highly and etc., I know the quality of the code as well. It's annotated by people. So I can learn on that and make it easy. So the question then that everybody is asking is, how does it improve the productivity of a program? And if it does increase the productivity of a programmer, the second question would be, do I need fewer programmers? Right? Or can the non-programmers now interact with Copilot to generate the code? What that also means is that if these things come to a reality, and as a university professor, I think about how does a curriculum need to adapt for our students? And how, how these systems can now take directions from non-programmers to develop code. And what are some of the aspects? So I'll share with you a couple of demos. This is using Copilot that my student was using on GitHub. And in this demo, essentially what this demo shows is that he's writing the code and he tells Copilot to start writing comments. And Copilot generates beautiful comments for the code. It saves him. The same student, by the way, who gets the Grubhub food order is also saving time on Copilot. He's not producing an extra paper, I'm just saying, right? But it's becoming productivity. So clearly, this sort of shows that Copilot is working. It's understanding the code, it's writing comments. So then we said, okay, let's give Copilot this advent of code problem. A lot of my students, when they used to go for interviews, used to get this advent of code problem where, in this case, there's 11 plutonian pebbles arranged, and it's an algorithmically hard problem. Writing the code is easier, but algorithmically, it's a hard problem. We said, okay, let's give this advent of code problem with ChatGPT and Copilot interface. And we simply, in this case, gave English description of the problem that we had to solve. It's a complex algorithmic problem. Let me I'll frame it. And all you're seeing here is that my student, it's not maybe that clear, is just simply giving instructions in English to the code base and saying, generate the code. He would not type a single line of code. Right? He's provided the instructions, and Copilot will generate the solution, etc. So it's, can you move the video of this to the end? Yeah, could you move it to the end, please? If you could slide the video to the end. Sí, por favor. Gracias, gracias. So over here, the code is written, and what I'm showing here is, it will never give us the answer, by the way. So it wrote the correct code. However, the solution it gave was in computer algorithms, complexity analysis, we talk about polynomial time exponential and etc. The solution it gave is exponential. Algorithmically, it's take forever. Code is correct. So which means that there was this higher order thinking that, so then I asked my student to say, okay, now you are the human in the loop. You are the thinker. You're the algorithm person. Use Copilot to do the busy work of you give the instructions. Right? It's like, Air Force general gives instructions, right? People follow, right? So imagine that you are that general and you're sort of you're thinking to the plan of how to solve it. And then you give it to Copilot and you essentially get a solution done
where he's now thinking about what the solution should be like, but he says, coding you can help me with. But that meant that a student had to be trained very well in algorithmic thinking or the broader skills, whatever that skill will be. So maybe this is where the universities as well, our curriculum have to adapt this to make sure that we are building holistic thinking leaders. And that's what at Notre Dame, at my university, we take very pride in that we build complete individuals. They're thinkers, they are leaders, they have virtues. And so how do we sort of create this kind of a curriculum pedagogy that we go through that process? Because these tools will get smarter. If anything we know about any of these tools over our lifetime, they've gotten smarter. The tools will. So how do we then sort of begin to interface with it? So human in the loop is essential. Will AI replace my job? I don't believe so, at least at this time. But a human using AI will replace your job if you're not using AI. Because the efficiency is going to start coming in. Productivity factors will start coming in. So we have to also, as organization leaders, as agencies leaders, start thinking about how do we embrace these kind of technologies. How much time do I have, by the way? 5 minutes? Thank you. Keeping track of these technologies, right? So I think so as we sort of, think about is that we have to go from fascination. There has been an era of fascination because first time ever, a system like a ChatGPT allowed me to interact with an AI system, right? Or maybe we did although we have been interacting with AI systems when you do search, when you use Amazon's product recommendation systems. They all at the end of the day AI systems. But now we could ask questions and it could give some beautiful language answers, things like that. It just was fascinating. So that's where it's a lot of fascination, but now we have to think about how do we sort of go there. And especially it's important that in a world where society is now outpacing, the technology is far outpacing our ability to adapt and adopt change. It's, before you know, every other day there is some big AI announcement happening. Just this year, right? President Trump announced $500 billion towards building these AI data centers. A couple of weeks later, DeepSeek company comes and says, I'm building this in $7 million. And then ChatGPT comes up with 4.5 and 4.0. Anthropic comes up with its own coding system. It's just changing. We can't even keep track of it. But I think it's that responsibility that how do we get the data? It's like, and yes, we complain about hallucinations as well, but I'll talk about what Margaret Mead said, that what people say, what people do, and what people say they do are entirely different things. All of us hallucinate, right? So let's be a bit more kind and offer grace to our AI systems, right? And my point as well is hallucination, is it a hypothesis that's not tested as yet? Yes, there are mistakes, there are errors. It makes up side, those are different things I'm talking about. But if it's a concept it presents that doesn't exist, is it because we haven't vetted that concept as yet? That it could be a possibility. So we have to do, there's a lot of understanding and things that we have to think about. And as we think about these, the notion of developing these AI models and tools, I really like to think about the beneficence of these AI technologies as to, we have a duty of non-malfeasance which says, I will not harm others. At the same time, I'll try to do benefit maximization, right? And then how do we sort of build the stakeholders agreement fairness process wherein when you at least in the US, maybe it's in Chile as well, that when you get in the TV, you see these ads of prescription medicines. And they show these beautiful visuals of, you take this medicine, it'll cure you. And then in the end, this is fast-speaking dude. He comes and says, blah, 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 the side effects of this, blah, 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 you may die. Right? But yet, we accept that medicine because of the principle of beneficence. We're trying to maximize benefits as much as we can. And in doing so, you may be the risky one, sorry, but others will help. Can we articulate that for AI technologies? Because it's going to be so ingrained to all of us. Can we leverage some of these principles and some of these things? So in the interest of time, I'll quickly go through some of the things here. So what we have done is sort of how these AI and human machine systems come together. And I'll share with you a few examples where
developing your own local AI systems is very beneficial. So in collaboration with Colombia, with the Colombian Truth Commission, this is Ventana de la Verdad, the application that we have created. So with President Santos in Colombia, who received the Nobel Peace Prize as well, created this Truth Commission to collect stories and narratives about individuals who were, and over 4 years, many of these stories, and it was the longest serving, longest kind of a conflict that, and so we've sort of we have interviews, videos, images, text in the database. And at Notre Dame, at my institute, we are the only ones hosting this data now. This data is not even in Colombia because the Truth Commission expired. So they trusted us through an MOU to pass on the data to us. And we are using this data now. We have built a system, a local language model system, to be able to answer these questions that how can we make them more available, accessible for researchers and the public? What can AI do? And how do we ensure accuracy? And then how can these learnings, these interviews, because these are the voices of individuals, these are the victims' voices. These are folks who have sort of said that this is how they feel, and if they were indigenous or LGBTQ communities or other marginalized communities within Colombia, or someone who actually saw one of their family members die in the Civil War. So those interviews, those videos, those images have been captured. So we built our own language model. And in the interest of time, what I'll share with you is, this is our language model, and this is ChatGPT-4. We asked the same question to both the language models, right? We asked GPT-4 that how did individuals resist or subvert the influence of armed groups in their region? GPT-4 gives a very general answer. Our GPT gives a very specific answer to the situation. Because GPT-4 doesn't have the data that we were able to curate. So that's the example I'm making, is you can build your own language model. This is running in our own low compute environment. And we are still using the large language model to say thank you for making it open source available. We freeze them, and now we use a very specific one. We can ask the same question in Spanish or English, right? This is in Spanish, we get similar answers. So the language is not a problem, but the content that's feeding these systems, we've been able to develop and scale, right? Similar thing that we are working with hospital in Mexico. They still have paper-based records. So what we have done is we have built our own own language model agent to sort of take those text Spanish paper-based files, archive them, translate them, transcribe them, structure them, and we are building a language model. And now the families and communities in Mexico can talk to them over the phone. They don't have to be literate to type, but they can describe. And then we can get that sentiment assessment and things like that. We are doing this for homelessness and how language models can identify biases in how we write, how we talk about these things for homelessness. So I think that this is where a lot of these applications are, and I'd like to share with you a conference we are organizing at Notre Dame in October on responsible, inclusive, safe, and ethical AI. I know some of you have already been invited and would be coming, but I encourage you all to join us for this conference to really have a dialogue. This requires a global dialogue. You will be such an important voice as part of this conference as well. And I shared this slide from Data Observatory slide as well. You have a gift, so thank you to you for allowing me to use this slide, but you're uniquely positioned, I think, to be a leader in this. You have the astronomy data, Earth observation data, natural resources. I mean, Chile, if you go traverse the country, the way the landscape changes and the resources changes is like no other country, right? So how do you sort of build and then think about the societal impact, especially when the world needs a Latin American country to sort of say, okay, this is what we're going to own for South America and beyond, right? So I really encourage you all to think about that. I'll bring out the slide back again, and I'll thank you for your time. Thanks for your presentation, Professor Chaula. Bien.
La siguiente presentación está a cargo del rector del Politécnico de Bari, Italia, el doctor en investigación e ingeniería electrotécnica, el señor Francesco Cupertino. Su exposición lleva por título From Academia to Aerospace Innovation, de Politécnico di Bari's Bridge to Industry and Startups. Profesor. Thank you all. Thank you all. And first of all, thank you for the opportunity, for the invitation, for the opportunity of being here talking about my university. Just a question, the remote for the slides. So again, having the opportunity, I was saying of talking a little bit about my university, what we have been doing in the last few years in order to improve our engagement with companies, and specifically in the area of aerospace. This is the position of my university in Italy. You know that Italy is a sort of a boot shape. We are on the heel of the boot, on the southeast part of the country, facing east in the Adriatic Sea. And after following the presentation of Professor Ciaula, thank you for your presentation. This was really inspiring. I will just say a few words about the motto of my university. It is a passage from Divina Commedia, that is an opera written in Italy a few years ago. And the story that is behind that, the motto is, we made wings by oars. And the story is that Ulysses was asking all his companions to go where nobody else was ever gone before. So he was simply trying to convince them to go beyond what they assumed were their limits. And on one side, I think that is the best wish you can say to a student who is approaching university. But in the end, thinking also at the impact of artificial intelligence, we have been trying to teach our students for years, trying to teach them how to answer questions. We always ask questions to students. We examine them, we ask questions, but in the end, we do not want them to be able to ask questions, but we want them to know why we have to go beyond limits. You know, because in order to follow Ulysses, you need to be really motivated, because you are risking yourself, your life, in order to get to that results. In the end, if you want to simplify, we have to teach them to ask questions. To ask questions, first of all, to themselves, and then also to other person, because they have to learn to be critical towards what they are studying, and in that sense, they will be also able to, to engage the new technologies, artificial intelligence, first of all, in order to improve the quality of what they are doing, also in that context. Who will not go in the direction of what Ulysses suggested is going to get lost, because you will be passed by somebody else who will get the most of the opportunity. And that's something important, because usually we have some position, if we think about technology, we have consolidated position. That such position will be consolidated unless a real deep change will happen. And I think that the deep change is going to happen. And that means that also the equilibrium point will change around the world. And I'm happy being here in your country, because I think that this is an opportunity also for a country in the southern part of a continent, Europe in my case, but also a country from South America, as in your case. And I think this will be also an opportunity to think with new eyes to the opportunity of collaborating each other. Then just a few words about a few numbers about my university. We are about 400 professors. We are assisted by almost 260 administrative and technical staffs, for an overall number of 11,000 students.
We, as a technical university, we have engineering, architecture, and design. This is the same follow the three technical university that we have in Italy that are based in Turin, in Milan, and Bari is the third and the only technical university in the center and south part of the country. This is some other numbers about our degrees. We have 13 first degree programs with a number of students that is growing up almost 10% every year in the last few years. So with a good growing number. We have 18 master degree programs, and at the national level, we are the university with the highest rate of employment of our engineers and architects. That's something we are really proud about. Also, in consideration of the fact we are not the most the part of the country with the most higher concentration of industries. So that means that we really managed to develop our university together with the developing of our territory in order to ensure an opportunity to our students. Of course, we have double degree programs at international level. We have also a PhD school with 10 PhD programs, including one in the aerospace sector. This is our offer in the aerospace field. We started not much time ago. We have a long-lasting relation with aerospace. In Italy, the National Space Agency was founded in 1988, and the first president of the Italian Space Agency was a professor of my university, Politecnico di Bari, Professor Ruggero. It was not you know, because we have this long tradition in the field, but just 10 years ago we started our programs specifically dedicated to this field. And when we started, we asked ourselves if it was the case to try to emulate what was already offered in other important universities. We have several aerospace engineering programs in Italy focused on materials and propulsion in typical subjects that characterize this field. We decided to make a change, bridging classic aerospace field with information technology topics mostly, so telecommunication, informatics, electrical engineering in general, in order to try to catch an evolution of the sector that is much more based in the innovation that comes to aerospace field coming from other sectors. So that is an opportunity not only for universities, but also for companies, for institutions who want to join this sector. Those are the main research topics at Politecnico di Bari, of course, aerospace, and then we also have important activities related to environment sector. For example, wastewater treatment is something that really characterizes us, as well as health, the heritage with the architecture. We have a long-lasting tradition regarding heritage, but we are also looking at the evolution of the energy sector with the renewable energies. We are hosting the most important research project ever financed, ever supported by the Italian Ministry of University on energy, that is based at Politecnico di Bari, that is also joined by the most important university at national level. And we are also pushing towards mobility. Next year, we will start a Master of Science dedicated to sustainable mobility, because we see that that's another sector that will evolve and will give us other opportunities. We are organized in 5 departments, and I think that in each of those departments you can find some relationships with aerospace, because if you look at civil and environmental engineering department, for example, they use downstream data in order to monitor the movement of the Earth, in order to prevent problems. In the Department of Architecture, we have a research group focusing on space architecture, because if you want to go and stay to the space, we have to look also at the capability of making the space a good place for humans where to live. Of course, the Department of Mechanics is involved in all the topics related to structures, materials, and processes related to aerospace.
Then again, the Department of Electrical Information Engineering, where we have the ECT part of the problems, and the Department of Physics, already mentioned for Professor Guerriero when I mentioned about the Italian Space Agency. I will try to focus my minutes with you on the relationships that we have with the private companies and the path that we have followed in the last few years. We have a business school at my university. We have several spin-off companies, a new startup incubator that we started just a few years ago. We'll spend a few words about that. And then we have 16 public-private laboratories. As already mentioned, that is a key role in supporting the evolution of academia, because thanks to the relation with the private partners, we managed to ensure financial support to our researchers, but also we pushed the researchers not only to see at the border of the technology, but also to look at the applications of what they are going to study. What is the model of our collaboration with at least with the larger company, with larger companies? We decided to host the initiative inside the Politecnico di Bari. So the Politecnico di Bari gives the spaces, the laboratories, in order to host the initiative, and the company uses our laboratories in order to develop some research and development activities. The first and most important cooperation in this field, we have started it in 2010, so 15 years ago, with Avio Aereo, that is a GE Aerospace company, who had an industrial plant based in the Apulia region. And we started with a couple of researchers, because there was an opportunity of doing some studies regarding to the electrical equipment on board an aircraft. And we decided to join a couple of engineers from Avio Aereo with a research group from Politecnico di Bari in the same lab. After 15 years, we have 100 people from GE Aerospace working inside the Politecnico. We have research activities that are funded by local government, by Italian government, European government. We have developing activities in the industry activities. I will talk a little bit later about that. We also have military activities. We managed to separate the activities in order to bring together military, commercial, and research activity. And of course, it's not possible to enter and exit freely, but students and researchers at least have the opportunity of keeping themselves in touch with this kind of mechanisms. And in the end, the university has the advantage of being financially supported. The professors, the researchers are capable of growing up from a scientific point of view. And of course, the industry is inside university. They can keep our students. For a company, let's make an example. If they put 5 people inside the Politecnico di Bari, they have a multiplication factor, because when they need the support of students, they join 5 students, 10 students. They use professor as a consultant, and then they benefit of the network that a university can build, because I have a Politecnico di Bari is in a sort of a network with the other technical universities. So if we need to make a test and we do not have the laboratory facility, we can go to another university in Italy to host that kind of test, or even outside Italy, because we have connection with the Italian Space Agency, with European Space Agency. And the power of the network is what we put we make available for our partners in order to do their developing. Going back to the initiative with Avio Aereo, we have 2 different laboratories. One of them is Energy Factory Bari, that is much more focused on the application of control systems to aeronautic field. And then we also have a repair development center, which is focused in the application of additive manufacturing processes to the repair of metallic components for an aeronautic engine. In the end, I think that an example
make it even clearer than me talking for hours. This the picture you see on the here on the left-hand side of the slide is a part of an aluminum component of the power gearbox of an aeronautical engine, and in that component, when it deteriorates, for example, when you have the bearings that the place where the bearing is located that is outside the tolerances, you cannot repair it with the current technology. You have to remake another component. Then we managed to apply a cold spray technique that is something technologically speaking already new before we applied it to the aeronautical sector. With a cold spray process, we add some aluminum to the bearing side of the component. Then we manufacture the component, and we make it again usable for aeronautical application. We were the first in the world to develop the process and certificate the process for aeronautic component. The first aluminum component that was remounted on an actual airplane exit the laboratories from Politecnico di Bari. How we get there? We started from the basic processes. We had researchers working on such kind of technology, and then for a few years we have been studying together how to define the details of the process in order to be able to certificate that process. So there was an interest, a scientific interest from my mechanical engineers on one side, and there was an interest of General Electric at the time, because they wanted to develop of this process, of course, to reduce their cost, and we were successful because we counted on a number of people working on that project that was much more higher than what the single, even larger company could afford. Not just that, this is another example. A few years ago, there was this need of developing a new turboprop engine from General Electric. They had to develop the whole engine in Europe, and at the time there was not such a class engine into the production for GE in the world. So they decided to split the design of this motor among their companies based in Europe, and they decided to give to us, so to the laboratory in Bari, to ask us to develop all the control system, a few components as well, but mainly the FACh, so the control system, meaning the hardware and the software of the engine. I will make it short. In January this year, just a few weeks ago, we passed the certification from Federal Aviation Administration. That was quite a success for us. And we went from TRL 0 to TRL 9, completing all the process. And this also to give you an idea of the kind of specific specialization that we have inside our university. That engine will equip this Beechcraft Denali from Textron Aviation, but is going also into consideration to equip a drone for European Union that will be developed in the next few years. Of course, this happens not only because you have universities that have skills and interest on a specific field. It happens also because we have industry that's pushing us towards this direction. I put some few numbers about the Apulia region. We have almost 4 million inhabitants with a GDP product that is around 87 billion euros, with 1,300,000 employees, with an unemployment rate of 9.3%. Looking at the numbers, if you compare Chile with the Apulia region, there is a factor 5, but the numbers are quite similar. We have similar employment rate, similar GDP
in these two areas of the country. And I think we have also a similar attitude to the not just engineering, but to life in general. In this context, the aerospace industry has a few very big players like Avio Aero already mentioned, and Leonardo company as well, and some companies more focused on the space. For example, CITEL, who is the largest Italian company working on satellite, and also Exprivia and Planetech, who are much more focused on the downstream sector, so on the analysis of data coming from satellites. Overall, more than 5,000 employees and researchers work in the Apulia region in the field of aerospace. One of the interesting infrastructure that we could also use to build up cooperation is the Taranto Grottaglie Airport, that is the first Italian infrastructure qualified to become a spaceport. Of course, we are talking about an horizontal takeoff and landing spaceport, but there was a few years ago a determination of Italian government in order to place there the Italian spaceport that could become the first and unique European, having the UK went out of European Union, could be the only spaceport in Europe. We have a commitment of local government who is building up the infrastructure, and we are talking with several players, also international players, who are willing to put there some research and developing activities. You may imagine players who have access to the space for parabolic flight, for touristic flight, and so on. There is quite a movement around that kind of technology. A spaceport is not just a point of access to the space, that is something also strategic for a country, but it's also a place where you can do research, where you can do experimentation, where you can bridge different subjects in order to cooperate together. I have time up to another 10 to 15 minutes. Yeah, okay, I go ahead. Going back to the network, I will just mention a single research project that is a project finance supported by Italian Space Agency and Italian Ministry of Research. Into Space It Up, we have 33 partners. 13 universities, almost all the Italian university working on aerospace field are linked together thanks to these activities. We have 10 research centers and a number of companies involved. The contribution of Politecnico di Bari will be heterogeneous. We are working on technology for exploration and missions, but we also are looking at the space economy in general, that is the application of economics to aerospace sector in order to study business models that could be replicated in order to make the most of the opportunity of the aerospace field. Again, the network, we have an ESA lab at Politecnico di Bari. ESA labs are laboratories of the European Space Agency that are located all around mostly Europe. One of them is located at Politecnico di Bari, and this is specifically focused on space economy. That is a field in which we are recognized as a leader at European level. Another network is the network of the European Space Agency BIC, that are the incubators supported by the European Space Agency. We have an incubator at the Apulian Aerospace District. I did not mention about that, but is the subjects that put together Italian Apulian universities with all the private players that I showed to you in a previous slide. And again, there is the incubator of Politecnico di Bari, BIMP, that was started in 2022, so a little more than 2 years of activities. We are not just doing startup incubation, but we are pushing towards open innovation. That means
to bridge the companies with the researchers in order to share the risks of doing innovation. We are doing venture clienting. That means that the company comes to us asking for a solution. We do not supply just the solution, but we try to build a startup that gives that solution to the private company. We are still small, but we have distributed 4.5 million euros as value on funding in the last few years, thanks to a network of cooperation with venture capital funds. That is another another thing that needs to be kept into consideration when we talk about technological transfer. First of all, we have Cassa Depositi e Prestiti, that is the national government venture capital fund in Italy. In that context, we have an agreement together with the other 2 incubators of the other 2 technical universities, and we use together some funding coming from CDP, that is Cassa Depositi e Prestiti, and then we have at least a couple of funds focused on the aerospace sector. Galaxia, for example, is a fund that is specifically focused on that area. Which are the startups who have been gone through this contest? Just a couple of examples. REA, that is a startup that is incubated by the ESA-BIC, so the incubator of the European Space Agency in Puglia, and Astradain, that is a startup incubated by Politecnico di Bari. Starting from Astradain, just a few words of the story that brings us here. When we started our teaching activities in aerospace, a few years ago, around 2020, we started a PhD in aerospace engineering. And then it happened that a few Italian guys who were working outside Italy decided to come back to their country in order to follow the PhD. They knew each other incidentally, and they decided to start working on the application of the integration of electronic circuits to textiles. That means they have this specific technology that helps the integration of the electronic with the textiles. In the end, you get, for example, a solar panel, but it's not just limited to solar panel, which is foldable because you can fold it like an origami. And in the end, the weight of the solar panel is decreased, and also the specific power that they can make is increased thanks to that technology. So it started as a project of 3 PhD students, and at the end of their PhD, it became a startup, counting on the support of our laboratories who are following them towards the development of such technology, and they are going to launch the first solar panel at the end of this year in 2025. Again, the other startup is REA. In this case, we have a space suite. The story of this space suite is even more particular because there was a small enterprise in the Apulia region. They were used to work on technical suites for sports in general. They were able to build up swimming suites. If you remember, a few years ago, there was a period in which they started building up swimming suite that help swimmers to break all the world records. You know, they were one of those companies specialized in such kind of technology for materials for sports. And they came to me saying, okay, we know we have this kind of technology for the seats. We were thinking about making a space suites. You know, it was uncertain if you consider them completely nuts, no, or they to give them some credit. I talked with General Roberto Vittori, that is an Italian astronaut that is here with us today, and they pushed me, trying to help them. In the end, we get to this point. They realized this first model of an intravehicular suites that on one side has technical
materials that help containing the body of the astronaut, but it was integrated with many electronic components. First of all, they have some sensors that are able to understand which is the movement of the astronaut. So they are sensors that recreate which is the activity that the astronaut is doing. Then they have mounted some electrostimulation devices that are able to recreate the effort that the muscle would have made in presence of gravity. In such a way, the astronaut will feel the same strength, the same stress that he would have experienced on the ground. We already made a mission. That the picture on the right hand side is Colonel Villiadei with the Axiom 3 mission at the beginning of 2024. Made some experiments on orbit with this suite, and now we are both working on the next version of this suite for intravehicular activities, but they are also working on another suite for extravehicular activities, a suite for lunar activities and Martian activities and well. These are a few images of what we have been doing. In this case, this is the part focusing on the capability of recreating, understanding the movement made by the astronaut. And then this is the other part related to developing of the electronic. Of course, we started with the electrostimulation of the muscles in order to prevent the decrease of muscle powers in microgravity. But then we started adding some other devices. So the last version of the suite is also able to monitor the status of the astronaut. So we take blood pressure, we take also some data from the brain, trying also to understand which is the psychological situation of the astronaut. So the application of such results, it started like, somebody crazy trying to talk with the university, and now we have opened the world, because you can imagine that this is not just space. The application of such product you may have also on the ground for medical application, for rehabilitation purposes. It opens up a world of opportunity. This is again some other sensor we are playing with that, and that's the last example I will talk about. We also started a group of students who is working towards the realization of a microsatellite. This Polybasat group. I started wondering if somebody would be interested. I had hundreds of requests from my students to join this project. This starts as an educational project. Students will design and develop and launch this satellite, but thanks to the relations that we have with the space agency, with the local companies, I think we are doing something that could also have some other application in the end. When we decided to give a mission to this satellite, we decided to give it the mission of finding debris, and in order to develop a strategy that makes the single satellite capable of avoiding the debris with a self-computational capabilities. Currently, what happens is that from the Earth we monitor satellites and debris, and we ask a single satellite to make a maneuver in order to avoid the collision. But this is an even too safe procedure, because most of the maneuvers that we make are discovered to be not necessary. We could reduce the number of maneuvers if we can make the single satellite capable of making some own decision based on the capability of looking at the debris and decided whether to maneuver or not. This is the main idea, but in the end, we will launch probably next year the first prototype of this satellite that will have a polar orbit, and will try to demonstrate the capability of such kind of technology. If we can start the video, it's just to show you a rendering of the satellite. The first prototype will be exposed
The first prototype will be exposed in the Italian pavilion at the Expo 2025 for Universal Exposition. So if it happens you getting there, you should see there the actual prototype of this small satellite. So I tried to talk with you with examples to understand that we have a regional ecosystem. We have a university with researchers and students that are the much more valuable power of a university. And we try, to take the most of the possibility of creating long networks. If I'm here today, it's because I have a network at Italian level, European level, but the larger the network, the most powerful is the action of a single university. And bringing all these factors together open up opportunities that, as Ulysses said at the beginning, they even didn't know what they were going to find. They decided just to explore the limit and then to see what was going to happen. And then in the end, this is a summary of the possibility of the cooperation that we may have with Chile, but I think it's already clear about what I already said. I cannot bring all of you with me in the Apulia region to visit Politecnico di Bari. These are the sites of my university. The campus area is the most important part of Politecnico di Bari. We recently got from the Army Caserma Magrone, that is a military plant dismissed by the Army. And I will leave you with a short video that is by now just a rendering of what it will be. Can you start the video if you manage, if somebody helps me? But it was just to show you what is going to be the new, no, does not start. By the way, it was an opportunity of showing to you what it will be the new campus of Politecnico di Bari that will be equipped with rooms, houses for, okay. Okay. Next time, perfection. Now close to perfection. Okay. Thank you. Thank you. Muchas gracias, profesor, por mostrarnos también el Politécnico y darnos estos ejemplos. Quiero comentarles que ahora tendremos un pequeño receso de 20 minutos, un coffee break, y luego volvemos, por favor. Muchísimas gracias. Recording stopped.
Bien, estamos a pocos instantes de volver con la pauta que está prevista. Les pediría que por favor no se ingrese con café a la sala. Muchas gracias. La siguiente exposición es nuevamente en inglés para las personas que requieran equipo de traducción. Pueden utilizarlo y también disponer de él afuera, por favor. Perfecto. Muy bien. Agradecemos nuevamente a la Universidad Adolfo Ibáñez por este coffee break y vamos a iniciar de inmediato la siguiente fase de esta jornada. El director de la empresa italiana Citael, doctor en Ingeniería Aeroespacial del Politécnico de Milán, señor Marco Molina, presentará el tema Citael, a Trusted Partner for End-to-End Space Mission Deployment. Quiero pedirle al doctor Molina que por favor pase aquí adelante. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias for the invitation, for invitation. Apologies, I will speak in English, that maybe is better than Italian. So I'm really glad for this invitation, and I'm really glad to speak after Professor Cupertino from Politecnico di Bari, because our company is 20 minutes away from Politecnico di Bari. And we were together 24 hours ago, and this is the reason why I came so late to this important event, in order to inaugurate with our Minister of Industry and Space, Minister Adolfo Urso in Italy, together with the principal of the military cabinet of the Prime Minister, General Franco Federici, together with Professor Cupertino, together with the President of the Italian Space Agency, our space factory. So this is something that if you Google Space Factory, CITAEL, Italian Space Agency, you will find a lot of news of yesterday. So this is something real time that I'm bringing you from Italy. And this is not advertising, because this is something that is demonstrating how the collaboration between the private sector, we are a private company building satellites, the research institution and the education institution like Politecnico di Bari, the public institution like the Italian Space Agency, in a few years can create such a fantastic opportunity of having an industrial capability to develop space products. So in these 20 minutes of presentation, I will go through the story of the company
in this respect, how putting together research and industrial capability, we have been able through the years to arrive where we stand now. And where we stand now, it means a company that is part of the industrial group of 3,000 people overall, and of these 3,000 people that are active in aviation, railway, survey, and space, 300 are focused on space, specifically on space activities. The three pillars of our products are, to some extent, an example of the collaboration with academia, because the core of the company, more than 10 years ago, was in electronics. We were specialized in electronics for trains. This is the DNA of the company. Then, the next step was acquiring a spin-off of an Italian university specialized in plasma physics. What has plasma physics to do with space? The link is in the pillar in the middle, that is the electric propulsion. So we have scientists very expert in plasma physics, and here the main lesson learned is coming, because the priority of the scientist, of the professor, correctly, is to publish papers, is to go to conferences, is to share the knowledge, is to teach to the young generations. But this is only for a few fraction, for a small fraction, superimposed with the industrial need. The industrial need instead is to bridge the gap between the research and the product. The aim of the industry is to protect the intellectual property by means of patents. That is, if you think about something almost opposite to the idea of publishing. So, as an industrial, I will tell my researcher, your priority, your KPI is to file a patent, not to publish a paper. And there is a moment, there is, we say in Italian, but I think we understand each other, there is a click in the story of the company when the mindset of the people is changing and they understand that filing a patent create values and create wealth and create development. And this is something that we have done. I want to be very honest with you. It is not something that is taking 1 year. It is not taking 5 years. It took more than 10 years because it is a change in mentality. But then you well identify the priorities of the company. And something similar we did for the satellites. We started with an initiative with the University of Bologna, very similar to the one that Professor Cupertino, director of Politecnico di Bari, presented before. So an industrial capability in a very pristine stage in a university spin-off. But then we had to make the big jump. The big jump allowed us to pass from 50 kilo satellite, that was the very first that we launched, and it was a university initiative with a collective endeavor of various universities, each one providing a little payload. In that case, we have to admit very honestly, we had 10 payloads. Not all of them were performing well, but overall the mission was a success. The students had something operating in space. On top of this, we had to invest a lot in order to create the industrial capability, because the dream of every astronautical student, aeronautical engineering, aerospace engineering student is to have something in space. The dream of the industry instead is to have constellation in space, is to have a strong and repeatable industrial capability. And in order to do this, you need investment. And the good story that we have made possible in Italy, and we believe can be replicated in Chile, was that we started with a private investment. We built a building, we started with the first equipments, and then with the support of the local government, of the central Italian government,
with special funds for the recovery from COVID in the very end, we were able to come to this inauguration that I was reporting you before. Because we have now a satellite factory available and ready to be used. And in this respect, this satellite factory is an open factory. As a first priority, we want to build our own satellites. But we are also ready to host your officials, your colleagues, the university students, and we will do this with the students of Politecnico di Bari in order to integrate their satellite. And they will find top-class facilities in order to do this. The aerial view of the building is this. The right-hand side is the 1,200 square meter satellite factory that we have just inaugurated with the minister. That is an integration facility and a test center. In this one, we are already building 8 satellites of 400 kilograms each. For Earth observation with radar, synthetic aperture radar, for hyperspectral observation with an imager with 20 meters ground resolution, that for hyperspectral is quite something, and then for optical quantum secure connectivity. So ground to space optical connectivity with quantum key distribution features. In addition to this, we have vacuum chambers for the electric propulsion. We have anechoic chambers, which means that in the very same campus, you can build your satellite, test your satellite with no dependencies, because the very big problem of the constellations is when you depend on other entities that provide you the test capabilities. We have created this test capability in-house, combining together the private effort and the public effort. And this is why this important event of 2 days ago was generating a so big echo in Italy, because it was a very tangible example how the private sector can successfully collaborate with the public one. This is the sketch how we conceived our factory. So we have an 8-meter high crane that can lift the satellites and bring them to the different areas in order to test them. We can produce multiple satellites per year. These are a few pictures that are showing you how vast is the facility. We are really ready to host other entities to build satellites. And in the overall view, you also understand that we have islands, integration islands, so that we can work at the same time on 10 different satellites. In the end, in 1 month, we can produce more than 5 satellites of big size, of small size, even more. We have collaborated with a lot of industries. Chile is missing from the picture, but I really wish that next time I come to you for a presentation, there will be something coming from Chile. And the road that we have followed was starting 1 step at a time. So the very first satellite was 50 kilos with some universities. The second satellite was the first electrical satellite in Italy with our own electric propulsion, and it was launched in December 23, so 1.5 years ago. And this was when this famous click that I reported you before was from the very original studies on plasma physics 20 years earlier to a real device that is now in space and operating successfully. Now we are ready to deliver dozens of these thrusters for the constellations. And right now, my colleagues are sending me pictures from Italy. The Platino satellite, that is the next step, because it is 350 satellites with the synthetic aperture radar, is leaving the site and is going to the final integration in Rome. So how long did it take? It took more or less 10 years overall. What if we want to replicate something similar here or together
at the beginning, you have the facility already in Italy. You are welcome to visit it. Someone of you already did. But certainly, when we are ready to do something similar to this, it will take less than 5 years, because we have already learned how to do. And it is not necessary to build a 1,200 square meters facility to begin with. As we started with 100 square meters, then it is an incremental story, because we begin with a small satellite. We understand that we are confident that it is working. I was joking before with Professor Cupertino. I personally, this is not the CETEL vision, but it is my personal view. I hate what I call the stone satellites. You know what a stone satellite is. You challenge the students, they build something, throw it in space, and then it is a stone. It is not switching on, it is not communicating. From an ethical point of view, this is the worst you can do. It's a personal view, not a company, but the company is with me, of course. The stone satellite is the failure of the education and of the technical system, because you are not teaching that whatever you send in space must switch on, must operate, must comply with customer requirements. This is just a matter of ethical principles. Right now, as I told you, we are building 8 satellites. The 8 satellites are of very various types. Some of them are hyperspectral, 5 of them are hyperspectral, 1 is radar, 1 is with quantum key distribution, Eagle 1, and 1 is equipped with a NASA payload for observing atmospheric pollution. I'm not in this context, I want to stress the collaboration with NASA. In this case, the opportunity was NASA JPL had the payload, we had the platform, successfully, we joined the forces, and we will have a combined mission. So we are very open to this kind of collaboration. And just to conclude, that is the beginning of the story that I reported you before. We started with electric propulsion in the lab. Now, in the lab, the very first thruster was switched on 20 years ago. It was powered with a rack, with an electronic rack that was like this. And it was supplied with the xenon, with the fuel, with a fluidic device that was as large as 2 times this table that you see in the middle. So it was something very nice to publish papers, to go to conferences. That was good to begin with, but it took 20 years to miniaturize to something like this, that is now flying in space. Now, I think that all the steps are needed. You need to understand the physical laws, and this is the beginning. This is where we continue collaborating with the university, because plasma physics is complicated. And we still have researchers at university in order to improve our capability to understand the plasma physics. But then you have this switch to product that is less appealing for a researcher, but this is then the focus of the industrial mindset. I want to report to you something on which we are working also with the Italian MOD, because it is of strategic interest. And I believe this can sparkle some ideas in some of you. It is a patent that we have filed, and here comes the industrial mentality. We filed the patent. Now we are ready to make this operational. What it is this? This is, all of you, I think, have heard about VLEO, Very Low Earth Orbit, because this is a new frontier. The Very Low Earth Orbit is a domain below the 400 kilometers that is non-explored yet. Now, a way to access the Very LEO is with an atmospheric breathing device, an atmospheric breathing thruster, because in this case, the very big problem, as General Vittori is teaching us, is
very expert in aerothermodynamics. If you fly very low, drag will stop you. Now, how to turn this disadvantage into an advantage? We have a residual atmosphere. We create a conveyor that is then ionizing this residual atmosphere and is generating thrust. So it's an invention. It's something that my colleagues invented. The company filed the patent. We have demonstrated it successfully on ground for the time being, but we are willing to soon in this case means in the next 5 years, make an in-orbit demonstration. An in-orbit demonstration that a very low mission is of interest. And I think you all have understood the two key advantages of being at 300 kilometers instead of 600 or 900. If you are observing the Earth, immediately you have 2 times, 3 times a better resolution. This is why our MOD is very interested in the application. Second, the latency of any communication is proportional to the distance, so you have super fast communication when you fly very low. And the advantage is that you do not need a tank, because the atmosphere is there. So this is an area where it's a perfect example where research and industrial development have to go together. We are in this SPINIT project that Professor Cupertino reported. We are working together with the Italian universities, not only Politecnico di Bari, because you understand that there are issues about guidance, navigation and control, attitude control, material science. When you are flying so low in the atmosphere, you need to invent new materials, new coatings, new protections in order to withstand the aggressivity of the atomic oxygen, for example. So this is an example of application domain where university and industry can go together and really improve the level of collaboration and open up a new way of using space that so far has never been used. To give you the idea, this is my last slide, to give you the idea of the size of the satellite, you can compare this with the scale of my colleague working on it. The first microsatellite was was 75 kilos, so it is something that you can easily handle in a small clean room, but nevertheless, it was able to establish Italian records, European records, and world records. So this means that also with a microsatellite of 75 kilos, you can do not only science, but really advance the level of the available technology worldwide. And this is the wish that I want to leave to you in this in my presentation. Thank you very much. Muchas gracias a don Marco Molina por acompañarnos y por esta presentación. Y a continuación corresponde el turno al jefe del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación de la empresa DTS de Chile, el señor Lino Acuña, quien presentará el tema La tecnología espacial en la industria nacional, DTS como puente entre la defensa, academia e industria. Por favor. Buenas tardes ya. Quiero en primer lugar agradecer a nombre de nuestro gerente general, don Roberto Avendaño, y todos quienes formamos parte de DTS, la invitación que nos formularon la Fuerza Aérea de Chile a través de FACh para participar en esta conferencia y por supuesto a la Universidad Adolfo Ibáñez por acogernos a todos acá. Nuestra empresa tiene más de 3 décadas ya consolidada como un pilar en el ámbito de la defensa, seguridad y más recientemente en el ámbito aeroespacial. Sin embargo, como se señaló en la introducción, hoy lo que queremos compartir con ustedes es cómo
esta tecnología espacial en la industria nacional y el papel de ETS como puente entre la defensa y la academia, así también como la industria. Ojalá este puente sea tan complejo como el puente de Chacao, pero menos tiempo. El sector espacial está dejando de ser el dominio exclusivo de agencias gubernamentales o de grandes corporaciones internacionales. La revolución tecnológica ha permitido que países como Chile puedan desarrollar capacidades espaciales propias, generando nuevas oportunidades para la industria y la academia. En este contexto, DTS se posiciona como un facilitador clave para conectar el conocimiento científico y académico con la industria, de la cual formamos parte, y las necesidades estratégicas del país. A través de nuestras alianzas estratégicas, algunas de las cuales se muestran en esta presentación, con líderes globales de tecnología espacial, algunos de ellos presentes con nosotros, permiten impulsar la transferencia tecnológica y la colaboración internacional, integrando conocimiento de vanguardia en proyectos locales. Este tipo de sinergias nos permite contribuir a la formación de capital humano especializado y generar oportunidades concretas para que investigadores, académicos y estudiantes que buscan desarrollar sus capacidades en el ámbito espacial puedan avanzar. Hoy hablamos de vinculación con el medio, pero esto va mucho más allá de una simple conexión. Se trata de integración, de abrir las puertas y de encender las chispas que permitan generar esa propulsión que necesita el desarrollo espacial. El combustible de la próxima generación es la tecnología. Las academias no son solo el futuro, son el presente que está listo para actuar, para crear y para desafiar lo establecido. DTS no es solo un lugar en el que se escribe código o se diseñan soluciones. Es un laboratorio de sueños, un espacio donde las ideas toman forma y resuelven problemas reales. A veces tenemos algunos dolores de cabeza, pero son parte del proceso. Sus conocimientos frescos desde la academia abren perspectivas únicas, su energía incansable integrándose a los equipos que ya están empujando los límites de lo posible. Eso no es solo una oportunidad, es una fuerza imparable. La integración de la academia a empresas tecnológicas no es un favor que se les hace, es una necesidad, una alianza estratégica. Las empresas necesitan mentes curiosas que se pregunten, ¿y sí? ¿O what if? Y que no se conformen con un así siempre se ha hecho. Las academias traen consigo no solo habilidades técnicas, sino también una visión sin prejuicios, una capacidad de adaptación que el mundo actual exige. Y a cambio, nuestra empresa les ofrece algo invaluable: experiencia práctica, exposición a desafíos reales y la posibilidad de dejar su huella en proyectos que impacten a miles, quizás millones de personas. Pero esto no sucede por arte de magia. Requiere compromiso de ambos lados. DTS le abre las puertas de par en par, confiando en que el talento joven, dándoles espacio para equivocarse y aprender. Nosotros también nos equivocamos, compartimos eso también con quienes son parte de nuestros aliados. Y a las academias y sus representantes les decimos, tomen la iniciativa, levanten la mano, muestren lo que valen.
No esperen que les den el permiso para brillar. Reclamen su lugar con trabajo duro y pasión. Piensen en esto. Cada línea de código que escriben, cada sistema que diseñen, cada solución que propongan, puede ser el primer paso hacia algo extraordinario. Una aplicación que facilite la vida de alguien, una tecnología que salve recursos, un sistema que conecte comunidades. Eso es lo que significa integrarse a una empresa de desarrollo tecnológico como DTS. No solo formar parte de un equipo, sino ser parte de un cambio. Nuestra visión va más allá de ser un proveedor de servicios. En DTS nos posicionamos como un socio estratégico, un partner de largo plazo para nuestros clientes y colaboradores. Esto significa que no solo ejecutamos proyectos, sino que co-creamos soluciones adaptadas a las necesidades específicas del sector espacial chileno. Por ejemplo, hemos desarrollado sistemas como estaciones de debriefing para aeronaves militares. Demostrando nuestra capacidad para integrar tecnologías avanzadas en plazos competitivos. O durante la pandemia que afectó al mundo, nuestro mundo, fuimos capaces de desarrollar un respirador artificial denominado Neyun, que ustedes ven al centro de esta presentación. En un corto tiempo que ayudó a salvar vidas de compatriotas siendo reconocido por las autoridades de la época. Aquí permítanme hacer un pequeño paréntesis porque esto es parte de lo que más orgulloso nos tiene en DTS. Comenzamos, el gobierno de la época lanzó un desafío para generar una solución nacional derivado de la falta de respiradores a nivel mundial. Muchos supimos de inclusive la confiscación de algunos de esos respiradores porque no había. Nosotros tomamos ese desafío. Recién se hablaba les mencionaba algo de errores. Comenzamos con un error. Tratamos de mecanizar un dispositivo que se llama AMBU, que es una suerte de globito. Hicimos algo como Homero Simpson, le pusimos un bracito para que en forma mecánica moviera el globito. Bueno, eso no resultó, no tenía ninguna proyección futura. Entonces ahí nuestros equipos de ingenieros y de la plana directiva tomó la determinación de partir desde cero. Recién nos mencionaban algunos de esos ejemplos también en el tema espacial. Y así fue como tomamos ese desafío y finalmente en aproximadamente 3 meses tuvimos una solución que fue verificada y quedó a disposición de las autoridades de salud de la época con el propósito de apoyar la recuperación de nuestros compatriotas. Eso fue algo que nos llena de orgullo porque así como la Fuerza Aérea está tomando en estos momentos el desafío de llevar un satélite al espacio que pueda ser muy lejano, que nadie tiene experiencia, en el caso nuestro también tomamos el desafío para llevar esta solución al ámbito de la salud. Y como les digo, nos complace mucho el compartir esta experiencia. Y así como esa vez hicimos algo para salvar vidas, que parece muy complejo, lo mismo estamos tomando ahora el desafío de acompañar a la Fuerza Aérea en el incorporar estas capacidades aeroespaciales. Esta misma flexibilidad y enfoque consultivo puede aplicarse al ensamblaje de satélites, donde cada componente debe ser probado con precisión milimétrica para garantizar su éxito en el espacio. Ahora hablemos de la inversión. La industria espacial chilena, está en un periodo de inflexión. El Sistema Nacional Satelital, con su Centro Espacial Nacional y su experiencia técnica, con una visión innovadora. DTS ofrece precisamente esto, una plataforma para que la academia invierta en investigación aplicada
para que la industria desarrolle productos de alto valor agregado y que el sector defensa fortalezca su soberanía tecnológica. Al colaborar con nosotros, las universidades pueden transformar sus investigaciones en prototipos funcionales, mientras que las empresas que nos acompañan pueden encontrar en DTS un aliado para escalar las innovaciones al mercado global. En términos prácticos, nuestro rol en el ensamblaje, integración y pruebas de satélites significa que Chile puede pasar de ser un consumidor de tecnología espacial a un productor activo. Esto no solo genera empleo calificado, sino que también posiciona al país como un referente regional en la reducción de la brecha tecnológica. En DTS estamos comprometidos con este objetivo. Nuestras instalaciones, nuestros equipos y nuestra trayectoria son una base sólida para atraer inversión académica y comercial y para convertir a Chile en un hub de innovación espacial. Así es que los invitamos a dar este salto, a soñar en grande, a trabajar con audacia, a convertir este vínculo entre la universidad y la empresa en una autopista de doble sentido, donde el conocimiento fluya y las oportunidades se multipliquen. Ustedes no estamos acá solo para aprender, estamos aquí para transformar. Y nosotros como sociedad, como industria, como comunidad, estamos listos para acompañarlos en este camino. Juntos, no solo conseguiremos tecnologías, construiremos el mañana. Adelante, el espacio nos espera. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Acuña, por su exposición. Pronto iremos a un conversatorio, pero antes de eso se dirigirá a la audiencia el gerente del área espacial de INVAP, Argentina, el doctor en Ingeniería Aeroespacial de la Sapienza, Universidad de Roma, el señor Luis Genovese, a quien le dejo la palabra. Good morning to everyone. I would like to thank the organization for having me here. And with the permission of the international audience, I will switch my speech to Spanish, although I have the presentation in English, so I excuse for that, but I will follow in Spanish. I believe most of the audience is in Spanish. So I think I will wait for the presentation, please. Bueno, ahora sí, nuevamente buenos días. Yo les voy a comentar, compartir con ustedes nuestra experiencia, principalmente en la acción que venimos llevando adelante en la vinculación tecnológica, con el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica como un motor fundamental del desarrollo de nuestra empresa. Lo que vemos ahí en la foto es nuestra sede principal en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en Argentina, en la Patagonia, en la región de los lagos. Y el edificio, o los edificios blancos que se ven en el centro de la imagen, son nuestras facilidades y laboratorios propios en los cuales desarrollamos, fabricamos, ensayamos satélites, radares y hacemos las ingenierías de prácticamente todas nuestras soluciones en los ámbitos en los que contribuimos: nuclear, espacial, defensa y sistemas médicos. ¿Cuál es nuestro propósito? Y es el que nos define nuestra visión desde el principio. Nosotros desarrollamos sistemas tecnológicos complejos. Y en esos sistemas tecnológicos complejos siempre está presente
la innovación y la integración de los sistemas. Creemos que las soluciones locales requieren de un esquema de innovación mayor al de adquirir sistemas llave en mano. Y siempre está ese pensamiento crítico y solución local en nuestra decisión de cómo diseñar y ofrecer soluciones a los clientes. Nos enfocamos en soluciones que podemos llamar hechas a medida. Esa ha sido principalmente nuestra historia. Pero también ofrecemos productos y servicios llave en mano. ¿Por qué soluciones a medida? Porque nuestros países requieren de soluciones pensadas para las necesidades locales. Estamos en todas las etapas del proceso de diseño o de satisfacción de nuestros clientes. Muchas veces comenzamos desde una hoja en blanco, recorremos conjuntamente con nuestros clientes y socios la definición de requerimientos, transitamos todas las instancias del diseño, fabricamos, integramos, ensayamos, enviamos a órbita o desplegamos en sitio, brindamos apoyo y soporte junto con el entrenamiento para la operación de los sistemas durante toda la vida útil. Y aquí sí me voy a enfocar en el objetivo principal de la charla, aprovechando este ámbito en el que estamos explorando cómo es que la vinculación tecnológica o cómo es que la academia y la ciencia y la tecnología pueden relacionarse con la industria. Y nosotros nacimos de la academia. Allá por el año 1972, nuestro fundador, el doctor Conrado Baroto, regresando de una serie de estudios en Stanford y viendo la experiencia del Silicon Valley, vuelve a Argentina con esa idea. ¿Y dónde es la semilla en la cual, o de la cual él toma esa posibilidad? De la Comisión Nacional de Energía Atómica, a través de los laboratorios situados en Bariloche y del Departamento de Física Aplicada, con la idea de transformar ese conocimiento científico de base en aplicaciones reales y concretas, prácticas, de tecnología para brindar soluciones al país, a la industria. Así que de ahí nacemos. Eso significa que en nosotros está muy presente ese ADN de investigación aplicada, INVAP, investigación aplicada, aplicada a resolver problemas prácticos, necesidades principalmente de nuestro país. La creación de INVAP luego es en el año 1976. El año que viene vamos a cumplir ya 50 años de operación. Durante todos estos años hemos venido desarrollando y fortaleciendo cada vez más esa vinculación con el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica a través de investigación y desarrollo, y podríamos también llamarla innovación o creación de una red y un ecosistema. Voy a mencionar algunos ejemplos que son actuales de la situación en la que hoy estamos relacionándonos con este sistema. Tenemos 60 pasantías, de las cuales hay 10 que son pasantías a nivel universitario que nosotros supervisamos. Otras 10 a nivel de graduados, másters o doctorados. Se asigna un líder, un coach dentro de la empresa para poder seguir el proceso de desarrollo de esas pasantías. Eso es muy exitoso. Muchos de los pasantes luego son incorporados a la empresa, por supuesto. Tenemos más de 80 acuerdos con universidades de 16 provincias de la Argentina. Son todos convenios de cooperación, de aprovechamiento de capacidades en cada una de ellas a través de laboratorios, investigaciones científicas y tecnológicas, y es muy fructífero también como red de relacionamiento para la captura de talento. Tenemos una política a través de la cual la empresa nos incentiva y nos permite utilizar 20 horas mensuales
para dictar clases en distintas universidades. Somos más de 30 personas que llevamos adelante el dictado de distintos tipos de materias, sobre todo en temas de ingeniería. Puedo compartirles, estamos en la tercera edición de la última maestría creada con la Universidad de Buenos Aires como una carrera de posgrado en industria y sistemas espaciales. Lo mismo ocurre en otros temas de ingeniería, ¿verdad? Estamos en la tercera edición de un concurso que a través del cual premiamos las mejores tesis de ingeniería del país. Tenemos alrededor de 120 postulantes, o hemos tenido y seguimos teniendo 120 postulantes de las mejores tesis de ingeniería en distintos ámbitos, graduado, máster y doctorado, como un incentivo para poder potenciar y motivar a las nuevas generaciones a llevar adelante trabajos de investigación aplicada. Todas ellas están dirigidas a poder desarrollar una solución innovadora que tenga una aplicación industrial, comercial, en alguno de las áreas de incumbencia. Vamos por la 7ª edición del programa Emprender con Ciencia. Y ahí también hay una voluntad de poder apoyar a los emprendedores, a las startups, a través de un esquema de incubación y de aceleración de las empresas, con el objetivo de poder aportarles algo que en general al principio no dimensionan adecuadamente, que es la visión comercial, la visión del plan de negocios, la visión del management para poder llegar a obtener un producto tecnológicamente aplicable en el ámbito industrial o comercial. Es decir, es el puente entre la investigación y desarrollo a nivel de una idea innovadora en una startup a materializarlo en una empresa que pueda llegar a ser sostenible, ¿verdad? Que pueda facturar, que pueda recibir inversión. Podemos mencionar algunos números, alrededor de 200 aplicaciones por año, 80 proyectos que ya aceleramos en 7 ediciones, 3 de 5 ya han logrado obtener capital de inversión propio o están ya en una etapa de facturación. Todas esas empresas que incubamos y aceleramos forman parte de nuestra visión en el sentido de desarrollar aplicaciones que tengan impacto socioeconómico y ambiental. No aceleramos cualquier startup, aceleramos las que mayormente producen un impacto en la economía, en el ámbito social, en el ámbito ambiental. Tenemos una fuerte relación con el Sistema Científico y Tecnológico Nacional. A través del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, acordamos llevar adelante becas cofinanciadas. El Sistema Nacional financia el 50%, INVAP financia el otro 50%. Eso permite que investigadores, que todos conocemos los magros fondos que a veces se destinan desde la educación pública para el desarrollo de las carreras, aportemos a través de ese financiamiento algo que les permite quedarse en esa carrera de investigación y es beneficioso, ya sea para el investigador, ya sea para la empresa, ya sea para el sistema de ciencia y técnica. También tenemos acuerdos internacionales, uno de ellos, y ahí, bueno, vemos una foto de un muy reciente encuentro a través de un programa que llevamos adelante con la Comisión Europea para el proyecto Mission a través de varias universidades en Europa e INVAP es la contraparte en nuestra región. Nosotros buscamos conectar personas, organizaciones y comunidades. Creemos que la tecnología tiene un poder de transformación muy grande
y de esa manera queremos ir más allá, queremos fortalecerlo aún más, esa capacidad transformadora, a través de una red. Entonces, ese impacto en la sociedad a través de nuestros proyectos, de alguna manera se amplifica a través de la red y vinculación tecnológica con distintos actores, en este caso el sistema de ciencia y tecnología, universidades, y eso nos da una base que nos permite derramar o transmitir o aplicar ese poder de transformación más ampliamente. Por supuesto, todos sabemos que el desarrollo de talento es clave. Todos estamos atrás del desarrollo de talento. ¿Cómo podemos motivar a las nuevas generaciones? ¿A través de cuáles medios podemos incorporar esa innovación a nuestra visión? Como empresa, INVAP tiene presencia mundial. Vamos a cumplir 50 años de operación. Somos ya hoy un poco más de 1.800 empleados. Facturamos alrededor de 200 millones de dólares anuales, los últimos 10 años de operación. Y quiero comentar que tenemos una red de más de 1.200 proveedores y subcontratistas para llevar adelante nuestros proyectos. La mitad de nuestra facturación derrama en los subcontratistas y proveedores. Eso también es un ámbito de vinculación importante. Muchos de ellos han sido desarrollados por nosotros, certificados en calidad por nosotros para poder producir elementos que luego vuelan en los satélites, están en los radares. Tenemos presencia mundial porque es nuestro ADN también. Y eso surge de una voluntad de asociarnos, de lograr acuerdos de largo plazo, de poder fortalecer lo que hacemos, en muchos casos transfiriendo tecnología o desarrollando conjuntamente tecnología con nuestros socios como un diferencial para que ellos también se apropien de ese impacto que da la posibilidad de hacer las cosas en el lugar donde cada uno está y conociendo las necesidades de su país. Tenemos 4 áreas de negocios principales. Comenzamos nucleares. Mencioné al principio Comisión Nacional de Energía Atómica. Fabricamos el primer reactor nuclear que todavía hoy existe en Bariloche para brindar a los estudiantes de las carreras de física nuclear e ingeniería nuclear la posibilidad de meter mano en un reactor nuclear. Somos número 1, líderes mundiales en la provisión de reactores nucleares multipropósito con plantas de producción de radioisótopos para uso medicinal, principalmente esas sustancias que luego nos permiten en los equipamientos de diagnóstico poder entender y combatir el cáncer. Luego nos movimos al espacio, arrancamos allá por principios de los años 90. Hoy tenemos 4 satélites en órbita fabricados por nosotros, 2 de ellos radares de apertura sintética en banda L, provistos a nuestra agencia espacial, que trabajan en constelación con 4 satélites provistos por la Agencia Espacial Italiana, produciendo una constelación que conforma el sistema ítalo-argentino satelital para la gestión de emergencias. Los otros 2 satélites en órbita actualmente, 2 satélites geoestacionarios de comunicaciones para nuestro operador satelital ARSAT en Argentina, un tercero ahora en etapa de construcción para proveer banda ancha satelital sobre Argentina y países limítrofes. Y otro satélite en este momento en integración para lanzar probablemente a fines del año próximo para el monitoreo oceánico, productividad de nuestros mares y sobre todo cuidado del ecosistema marítimo. Tenemos un área de defensa, seguridad y ambiente. Los radares para el control de tránsito aéreo de Argentina son de INVAP. Los radares para el control de fronteras de Argentina son de INVAP. Los radares de la red meteorológica son de INVAP. Y una cuarta área de negocios, sistemas médicos, llave en mano. No cualquier sistema médico. Nuestro expertise en temas nucleares nos ha llevado a desarrollar
centros médicos en los cuales el principal foco es el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Tenemos centros desplegados en varios países de la región y el más avanzado en Argentina, justamente en nuestra ciudad. Nuestra voluntad es la de seguir desarrollándonos y miramos a la región como un ámbito natural en el cual queremos seguir desplegando las posibilidades, cooperando, buscando nuevas oportunidades, y en ese sentido es que estamos aquí muy interesados para poder materializarlo en el corto plazo. Felicitamos a Fuerza Aérea de Chile por el Programa Espacial Nacional y estamos buscando y ya tenemos colaboración con ENAER y DTS para materializarlo en este sentido. Muchas gracias, buenos días. Damos las gracias al doctor Genovese por darnos también su exposición. Bien, vamos a dar paso a la última parte de esta jornada, el último bloque, que consiste en un panel de discusión que analizará así se llama, los desafíos y oportunidades de colaboración entre la academia y la industria aeroespacial. Invitamos a la directora del Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y Espacial y vicepresidente de la Asociación Chilena del Espacio, la señora Loreto Moraga, a que por favor pase acá adelante para realizar dicha moderación. Ella será la encargada de moderar este panel, que contará con la participación del general de brigada Guillermo Pino. Si puede pasar adelante, general, por favor. Y de los señores Nitech Chaula, Francesco Cupertino, Marco Molina, Lino Acuña y don Luis Genovese. Vamos a tener un tiempo de discusión a partir de ahora, por favor. Puede ser mixta, sí, mixta. Hola, hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Le estaba preguntando a todos los expositores si hablábamos en inglés o hablábamos en español, o lo hacemos bilingüe, ¿ya? O en italiano. Bueno, podemos así como el Spanglish, podemos hacer un italiano-español. Porque la idea quizá es no tener un diálogo bilateral entre la moderadora y cada uno de los speakers, sino que tener más bien una conversación. Yo creo que han salido ideas, datos e ideas súper interesantes de cada una de las presentaciones de hoy. Y voy a ir dando la palabra, teniendo una primera ronda de conversación en el mismo orden en que se hicieron las presentaciones. Así que vamos a partir ahí con Guillermo. Es bien importante el paso que ha dado la Fuerza Aérea. Es bien importante el paso que ha dado la Fuerza Aérea con el programa de formación, ¿ya? de Ingeniería Aeroespacial. Desde mi punto de vista, de lo que pensamos en la asociación, es un verdadero golpe a la cátedra. O sea, es un ejemplo también. Y esto, la verdad es que en su proyección en el tiempo, me parece que tiene un futuro prometedor y también ambicioso. Entonces, me gustaría, Guillermo, quizá que nos hablaras un poquito de este paso ya que se ha dado, de esta innovación que es hacerlo con una universidad, ¿ya? Y que el programa de la universidad comprende un factor que a mí me parece realmente destacable, ya remarkable, que es un programa muy completo que incluye artes liberales, o sea que tiene una formación que es muy sustancial,
llega incluso la filosofía. Ese factor me parece especialmente importante. ¿Qué opinión, qué comentarios te mereces? Bien, buenas tardes a todos los presentes. Efectivamente, quizás hablar un poco de la historia, de cómo se empezó a gestionar esta idea de un cambio rotundo a la malla de la Fuerza Aérea de Chile, en esta primera etapa que es la Escuela de Aviación y la Academia Politécnica y Aeronáutica. Nosotros partimos con una experiencia ya el año 2023 con la Universidad Adolfo Ibáñez, donde teníamos catedráticos, docentes de ellos en nuestra institución. Y eso partió como una externalización docente. La verdad que esa experiencia fue tremendamente positiva, tanto para los alumnos como para los docentes, que tenían cadetes muy respetuosos, muy diligentes, que estudiaban, y por otro lado teníamos cadetes que recibían de los profesores lo que está enseñando hoy en día en las universidades. Con esa muy buena experiencia quisimos dar un paso más y quisimos licitar una carrera completa, una carrera de 7 años, que está dividida en 3 años en la Escuela de Aviación, 2 años en la Academia Politécnica y Aeronáutica y 2 años de especialización, una universidad que tuviera el respaldo, la garantía y obviamente aquella capacidad para generar este cambio que queríamos realizar. Como lo marqué en la presentación, nosotros teníamos la visualización del aviador del futuro. Queríamos y sabíamos a dónde queríamos llegar. Y buscamos a través de este medio la opción de llegar lo antes posible. Sabíamos que el espacio es el futuro. Bueno, por algo estamos todos aquí presentes. Y teníamos que generar esa masa crítica indispensable, esa masa crítica de talentos para ir formándole para este futuro. Eso se dio en base a lo que fue la licitación con la Universidad Adolfo Ibáñez. Muy contento con ella, por supuesto. Y aquí me agarro un poco lo que tú comentabas, que incorporamos de la universidad sus buenos procesos, sus buenas prácticas, y una de ellas, este campo de artes liberales. Nosotros no lo teníamos tan afiatado en la institución, pero creemos sumamente enriquecedor desde el punto de vista que aumenta la capacidad de pensamiento crítico en nuestros cadetes, aumenta la capacidad de entender, porque va desde las civilizaciones más antiguas hasta el día de hoy, cómo el pensamiento ha cambiado. Creemos que es un potenciador, creemos que nuestros cadetes van a salir mejor preparados para enfrentar un mundo cambiante. Nosotros, la idea siempre fue entregarles las herramientas para que puedan defenderse en un mundo cada vez más complejo, que la demanda de las Fuerzas Armadas es de todos los sectores, pero sabiendo claramente a dónde vamos, al futuro que queremos llegar. Sí, muchas gracias, Guillermo. Yo creo que ahí tocaste dos puntos bien claves. O sea, una institución que tiene claro lo que quiere hacer, lo primero, ya de encontrar el partner adecuado, por supuesto, para eso, y hacer un proyecto que se atreva a romper algunas barreras, ya barreras quizás de la formación tradicional, y decir, bueno, incorporemos artes liberales para realmente motivar el pensamiento crítico, que en el ámbito aeroespacial efectivamente es vital, porque la ingeniería, las carreras STEM nos llevan al espacio. Nosotros siempre en la Asociación Chilena del Espacio decimos eso, y por eso nuestra membresía es amplia, hay de todo, músicos, todo, y estamos buscando filósofos, y estamos buscando antropólogos, en fin, sociólogos, porque el espacio hay que mirarlo con mucha amplitud de mente, y por eso yo rescato que la institución se haya atrevido a dar ese paso. Y aquí voy a enlazar con la presentación de Nitesh, porque a propósito de la inteligencia artificial, hubo dos conceptos que me parecen muy destacables de la presentación. Uno sobre la responsabilidad que está detrás del manejo de esos datos, de toda esa información que se va generando, ¿ya? Y de la productividad, cómo enlaza la inteligencia artificial con la responsabilidad por una parte y la productividad por la otra. Esa responsabilidad requiere personas con pensamiento crítico, muy bien formadas, que tengan sustancia, ¿ya? Con un objetivo claro también, que es el de la productividad. Entonces ahí, Nitesh, me gustaría que desarrollaras un poco esos conceptos y cómo a partir de esos puntos y la experiencia de ustedes pueden quizás dar algún tipo de consejo de lo que podríamos hacer en Chile a partir de este salto tecnológico de inteligencia artificial sumado a la computación cuántica, o sea, todo lo que se nos viene, a la velocidad también que se viene.
Sure. Thank you again for engaging, and I hope I'm assuming I understood the question, sir. And sort of the question is about how I'll remove this because it's translating in Spanish for me now, and I wouldn't understand that. But I guess the question was how we can sort of bridge the dimensions of responsibility and efficiency and productivity, and I think the points that you were making earlier on the importance of liberal arts education as well, right? And I believe it's more than ever, it's important to infuse the principles from humanities or social sciences into the engineering thinking, because the idea of responsibility, stems from the idea of, even a basic concept of human dignity, right? Can we, through our innovations and advancements, really keep that human-centered approach in mind? And the discussions I was having with your colleagues earlier, General Size, was about how Air Force can, with all the data that's available, how can it reach out to the entire populace of Chile? And from that perspective, there is a responsibility to reach out to the society. And also, if as you're sort of embracing the technological innovation within Chile, you have an opportunity to start thinking about how do we bring in the attributes of, what is the right thing to do? How do we frame the problem statement? How do we engage with the stakeholders in defining the problem statement at the very beginning? Because often what happens is, as a computer scientist, I say that we are enamored by the best algorithms and technology, and then we go, let's now put some Band-Aid on it so it doesn't do that much harm. But what if we start the process from the very beginning, where we have the stakeholder voice, stakeholder participation into the dialogue, and imagine the kind of systems and technology we would build. And there is, and I was very inspired by the conversations I've had earlier as well, is there's a lot of raw material already existing in Chile, right? You have the data from satellite imaging to sensing data that doesn't quite, at a scale, which is quite impressive. You have high performance computing infrastructure of, how many thousands of teraflops available. So the question now is, how do we bring these things together with everything that's happening in AI? But let's start with the stakeholder voice right from the beginning. And that stakeholder voice, the community voice, the participant voice comes in if our students at our universities have some grounding in liberal arts. And I'm saying that as an engineer, right? So maybe it's being a self-critical approach to it. And this is where I believe at Notre Dame, we bring in that holistic approach to our education, that the students undergo some coursework in philosophy or theology and understand the notions of virtues. And even if we go back to what Aristotle or Thomas Aquinas talked about, what does virtue mean? So can we incorporate those virtues within our vocation through our work and in the deployment of AI? Some nations have to get ahead and be leaders in that. And so in the Southern Hemisphere, is Chile ready to embrace that challenge and see how we can leverage all the data that's available, which is a strength, computing that you have available, commitment of universities and the armed forces here, and the industry partnership, how the triangulation can happen in going through the idea of notion of responsibility. And that will then also lead to efficiency because the stakeholders have been partners in the process from get-go. Right? Some of our experience has been wherein we have developed some technology, and I learned it my lessons 15 years ago, where we were working with an aging population in an independent living facility. We thought that we had this amazing app and algorithms and personalization. They would love it. We're going to change how successful aging happens. When we presented it to them, we did not connect with the population. They hated it. And they almost said that, that you can leave. And, I was like, all right, why are you telling us to leave? This is beautiful. Look at the app. Look at the algorithm. Look at the math behind it. This is beautiful. And you don't like it? How can you not like it? Right? But they said, no, it doesn't connect to us. But then I went back to them and we did some design thinking sessions. We
brought in a design thinker, we brought in an anthropologist who could make some of these observations. And then we realized we didn't understand who they were, what their needs were. We had a technology first view versus the human first view. We didn't have the people at the center. And then we redid everything, and now they are using it. They have become our biggest advocates about successful aging. And then I asked them, what was different? And the answer was, before you were doing it to us, later on you did it with us. To and with are two very different things. So how do we bring in that as we develop and advance these technologies? How we bring in those ideas and concepts, I think, is extremely important. And so we did that responsibly. And the efficiency argument was that now their depression scores improved, their self-reliance improved, the successful aging metrics improved. Things became more efficient in the aging process as well. So we have many such examples where engaging with the end user, the stakeholders, the populace, the people, the individuals early on in the design process makes a big, big difference. Many thanks, Nitesh. Very important ideas. Ideas realmente muy importantes, y cómo comprometer a la gente, cómo no dejar que el ser humano esté al centro de estos desarrollos. Pero bueno, pasando desde la formación y la relevancia de estos conceptos en la formación a la etapa siguiente, que es desde la formación a la creación de valor en una industria, en una empresa. Entonces, Francesco, acá, eso, muchas gracias. Francesco, muy interesante también todo lo que nos pudiste contar en la presentación, y me gustaría conocer algunos ejemplos ya de transferencia tecnológica, de estos laboratorios, ya del uso de intensivo de estos laboratorios en programas público-privados, ya de los apoyos a las startups en general. ¿Qué experiencias nos pueden compartir en concreto? Yes, thank you. I remove this. Okay, I would like to tell you about a story that is not directly related to Politecnico di Bari. Maybe you have already heard about the Fab Lab, that are a network of fabrication laboratories. That's a story that started quite a few years ago in the United States at the MIT. And it happened that a group of students use it to go to the lab by night. They simply grabbed all the not working experiments, and they started building machines able, for example, to print materials. The motto of the association is, we can make almost everything, something like that. That was quite an experiment, because it started spontaneously. They were not authorized doing that, but they were a group of persons with technological skill in a good environment, working together, and they managed to do something that was not supposed to they would be able to do. And this model has been replicated all around the world. Also at Politecnico di Bari, we have a Fab Lab. So the point is that if you put together people with technology, you close them into a room, something will happen. And that's a first step of the process. Then there is the second step of the process, that is you need the university that has a role at that point. You have to explain that you have to obtain not just something as a casual point of end of a casual story, but you need to accept to have an objective. You have to accept that you may have specification, that you may have somebody that will tell you not to do that job in that way, but try to do differently. But in the end, the difference will be that at the end, you will have a value from that exercise that will not just an exercise, but will be
the beginning of an industrial process. So I think that if a few years ago the role of the university was also the role of helping Fab Labs to develop, today the role of university is to teach Fab Labs to become industry. And this is something that we cannot be done by university alone, because we know a piece of the puzzle, you know, a piece of the process. That's the point where we need to stay together with the authorities and with the private partners. Authorities, because I'm really convinced that there is the need of a public hand to support this kind of initiatives. It's not only business, no? It's not just value. We are trying to create value, but we are generating a generation of entrepreneurs, a generation of scientists. And this is a value for a country, not just for the companies who work on that country. So you need the public hand because you need to share an industrial policy at the government level. And then in the end, you need a private partner. When we started with our project with the small satellite, we could have done a process like the Fab Lab, put together a bunch of technology and 50 students in a laboratory. Sooner or later, a satellite will come out of that laboratory. But we wanted to do a step forward, asking CETAL, help us. Let's try to find the intersection of what we could do, that is our expertise, which is the technology that we dominate because we have researchers specialized in that subject, which is an application that could have a value for the market that you can see today. And together, let's write together the specification of the project. Then you have to let the students free to miss a shot, free to, to use their imagination, also to go above and beyond the limits of your specification, but they need a guidance to do that. And in the end, I think that if we follow that path, we will be able to launch a satellite that won't be in a stone, but will be a satellite. Even if we won't be able to launch the satellite, we will have reached an important goal from all the sides, because the students will be more capable of finding themselves a place into the production system when they end the studies. We have matured a network of cooperation of contacts with the industry, and the industry had the opportunity of knowing better the students on making experiments, and maybe also understanding they were wrong about something, they can correct the trajectory. I think that that kind of projects is the kind of project that in the end is always a successful project. Okay. Gracias, Francesco. Yo creo que esta historia que nos cuentas es muy ilustrativa, porque las Fab Lab probablemente pueden ser una realidad en varias de las universidades chilenas que están acá presentes, pero el paso ya desde esa situación ya casi anecdótica en el fondo de que los estudiantes usen los sobrantes de otros experimentos para hacer y crear cosas nuevas, pero que eso se transforme en una idea que tenga potencial, que pueda realmente crear valor, es un momento crítico donde yo creo que en Chile tenemos que hacer un trabajo en particular. ¿Ya? Vamos a seguir ahora con el circuito. Marco. También muchas... ¿Tienes traductor? Perfecto, perfecto, ok. Ok, just in case. Ok, ok, Marco. A ver, investigación y capacidad industrial. Tomé varios apuntes acá. Esto del spin-off,
que sale de las universidades. Creo que es un punto especialmente relevante, con el apoyo de inversiones privadas, ¿ya? Acá, dándole un poco la mirada local chilena, spin-off que salgan de universidades no hay muchas. Apoyo desde el mundo financiero privado, de la inversión privada, está difícil, cuesta. Las hay grandes grupos de inversión, pero les cuesta mirar a largo plazo y apoyar spin-off en ámbitos como este. Vi que ustedes tienen una red de colaboraciones internacionales y rápidamente me fijé que casi todas ellas, el punto de contacto era una agencia espacial. Chile no tiene agencia espacial, entonces ahí fallamos en el punto de contacto. Y piensan y trabajan proyectos a un tamaño regional. Estamos hablando de la Agencia Espacial Europea. Ok, eso tampoco sucede en América Latina. O sea, nuestra realidad se ve tan distante, pero eso no tiene que ser motivo de depresión, sino que al contrario, decir, ok, los factores a nosotros no se nos dan de manera natural, no tenemos de repente un piso del cual saltar rápidamente a lo que ustedes nos muestran como es su realidad también, pero queremos ir para allá. Y yo creo que el primer punto, como Guillermo nos cuenta del proyecto de la Fuerza Aérea, es tener un concepto claro y saber hacia dónde ir. Yo creo que este seminario, este congreso acá nos muestra que nosotros ya tenemos un concepto, sabemos lo que queremos hacer y tenemos que definir el cómo y con qué redes nos vamos apoyando. Entonces, Marco, me gustaría que hablaras un poco y comentaras sobre esto del spin-off de las universidades y cómo logran los apoyos en esta parte de la cadena. Muchas gracias. I think you have the concepto, and the tangible explanation that you have the concept is that we are here. I understand you emphasized the role of the network of the space agencies, but let's keep in mind that, for example, Italian Space Agency has an agreement already in place with Latin America space agencies, which means there are already links that enable also Chilean spin-offs to be incorporated in a much broader network. We believe in collaboration. We believe in collaboration because the challenge, in this case, I'm speaking specifically about the space flight activities. The challenge of the space flight activities is always at very high levels. You have read in the newspapers, failures are happening. We know the motto of NASA, failure is not an option, but unfortunately, I mean, there is a joke when you do space things. There are two types of companies, of enterprises, of entities. Those that experience failures and are able to overcome them. And then there are all the others that are liars. It's not possible to do real space things without experiencing a failure and the capability to overcome it. And this is very, very tied with the concept of risk appetite, of capability of accepting a risk and overcoming the risk. And this is the characteristic of the spin-offs, because they are operating very close to the university. That is where ideas are generated, where you can accept the maximum possible level of risk. That is where you can challenge science and technology, and then you can accept really a very high level of risk. We, on the industry side, but I would say also on the Air Force side, we must stay on the safest level, because the investor will ask us to minimize the risk, to find a plan B and a plan C to minimize the risk. So this balance between risk appetite, risk availability to take risk is exactly what it is characterizing spin-off, university spin-offs, and then a mature industry, a mature operational Air Force. So if you put on the risk scale, there is another scale, another interpretation that is
the time to generate a return. And in this respect, the time to generate the return is characterizing very well the university, where sometimes this is not a parameter, because you can start generating ideas, but you are not compelled by your rector, by your professor, to return from the investment in the next year, in the next 5 years. That's the beauty of research and also of the applied research. An idea that is coming from Politecnico di Bari Labs will become a product in the next 10 years or 20 years, but this is not wrong. This is exactly the reason why they investigate and push the limit of the human knowledge. Then, in the spin-off, this has to be bounded to a certain time span, because otherwise investor will not be interested in you. When you come to the private industry, then the investor is asking for a return in the 2 years, in the 3 years time frame. So in this case, the strength of the system is that if the three entities, the academia, the spin-off, then the mature industry, are able to collocate themselves in the time scale, then the system is working fine. Because it is clear that we cannot survive if we only have this 2 years, 3 years time span objective horizon. We need the new ideas being fueled from the university. We need also a very effective spin-off system that is ready to take risk, fail, and restart. The industry, the established industry, cannot take this level of risk. So if you read on these two axes, the risk appetite and the time to market, let's call it time to market, time to generate ideas and to mature them, then you understand the way this triangle can work in a very efficient and a very proactive way. Muchas gracias, Marco. Yo creo que realmente has tocado un punto clave, esto de alinear las expectativas en términos de riesgo aceptable y en términos de tiempo, ¿ya? Esto me hace saltar de inmediato a la presentación de Luis, ¿ya? Porque hubo muchas cosas que me llamaron la atención fuertemente del caso de INPAP, pero tengo a Lino también, y voy a seguir el orden, así que me voy a guardar ahí las ganas, para ir llevando un poco también estos conceptos a la realidad, a nuestra querida realidad, que queremos cambiar. Bueno, de DTS vemos que existe esta impronta, ya de querer innovar, de tener vínculos con las universidades. Entonces quería preguntarte por ejemplos, por programas de innovación que tengan con las universidades, si tienen, ¿qué foco tienen puesto? Porque el objetivo es esencial para que estos tengan rédito. Por ahí se mencionó no escribir papers, sino que inscribir patentes, ¿ya? ¿Tienen esos objetivos claros en DTS en términos de meta, de decir, ok, vamos a hacer programas de innovación con el objetivo de crear una tecnología, patentarla? ¿Qué experiencia han tenido en esa materia? A ver, partiendo desde la última parte de tu pregunta, patentar para nosotros es complicado, porque principalmente nosotros trabajamos en el ámbito de la defensa. Si yo patento algo, estoy entregando el conocimiento de lo que yo tengo como capacidad de defensa del país. Entonces, desde ese punto de vista, estamos un poco limitados en términos de algunos de los proyectos que hemos desarrollado. Sin embargo, el ámbito espacial nos abre un camino distinto, porque acá es una comunidad muy grande que comparte cosas. Y dentro de eso, asociándolo a la primera parte de la pregunta, a partir de la invitación que hace ya algunos años atrás nos hiciera la ahora general Sáez de apoyar a la Fuerza Aérea, hemos comenzado todos estos procesos de integración con las universidades, buscando encontrar proyectos que podamos apoyar. Y dentro de eso, lo más relevante ahora es hacia el futuro, hacia los últimos
satélites que se integren, el identificar las cargas útiles que van a estar en esos satélites que todavía no tienen la carga útil definida. Entonces, esos son, en principio, los trabajos que hemos estado realizando con las universidades, y acá con la Universidad Adolfo Ibáñez fue el último acuerdo que logramos, y ya tenemos un par de propuestas para trabajar. Entonces, esa es parte de lo que nosotros como DTS estamos entregando. A su vez, estamos dentro de estos acuerdos, a propósito de lo que señalaba el profesor, recibiendo alumnos de las universidades para que conozcan ahora el trabajo de la industria. Y en ese sentido, lo primero que le entregamos nosotros es el proceso de ingeniería. Cuando estuvimos en la universidad siempre hubo un profesor detrás nuestro que nos decía qué hacer. Cuando somos profesionales, me entregan algo que yo debo hacer y tengo que hacer un proceso. Eso es parte de lo que nosotros transferimos a quienes participan con nosotros. Entonces, desde el punto de vista de lo que es los acuerdos que tenemos con las universidades actualmente, nuestro aporte, porque como lo señalábamos en la exposición, las universidades tienen muchas ideas, tienen mucha capacidad de creación, usted lo decía, salen muchas ideas, pero luego hay que llevarlas a la industria. Y en eso lo que nosotros buscamos es transferirle ese proceso de ingeniería. Cómo hacer que algo que es una idea se transforme en un producto. Perfecto. ¿Y ustedes tienen algún programa de pasantías, de contactos con posgrado? Sí, efectivamente, principalmente hemos durante los últimos años, producto que estábamos muy asociados solamente al tema de defensa, asociados con la Academia Politécnica Aeronáutica, en el caso de la Fuerza Aérea, la Academia Politécnica Militar, en el caso de la Armada y en menor medida con el Ejército. Han habido pasantías, las últimas pasantías que hemos trabajado con ellos son principalmente en lo que señala el profesor, en inteligencia artificial. Y también con las universidades con las que hemos hecho acuerdos, también han venido alumnos a hacer pasantías. Efectivamente, después algunos de ellos continuaron trabajando con nosotros. Algunos otros, y eso nos llena de orgullo, continuaron estudios, un doctorado, por ejemplo, en el mismo tecnología que estábamos trabajando nosotros en DTS. Entonces, desde ese punto de vista, esta capacidad que tenemos nosotros la podemos compartir, y lo hemos hecho a través de estas pasantías. Ok, Lino, muchas gracias. Yo me voy a quedar con un punto de lo que dijo Lino, quizá para que Javier ahí de know-how tome nota. El tema de la propiedad intelectual y las patentes. En el fondo, este concepto de que crear tecnología y patentarla no conversa bien con una ley de propiedad intelectual que pueda hacer pública una tecnología que es para la defensa. Yo creo que hay que trabajar ese punto porque no estoy tan segura de que realmente sea así. Y eso es clave. O sea, si DTS no lo tiene claro, o en Aero, desde las empresas que están en la condición de hacer estos programas y crear tecnología y se sienten limitadas quizá por un marco regulatorio, ciertamente quizá es el tema de una siguiente conferencia, indagar en ese punto, porque es clave. Estamos hablando de crear valor. Y cuando se trata de tecnología y crear valor, el marco regulatorio y cómo yo me inserto en él para patentar y proteger mis ideas, mis creaciones y darles valor y tener un uso dual eventualmente, es fundamental. Y yo creo, no creo que el sistema chileno en eso esté tan atrás, pero no soy experta. Yo soy abogada de profesión, pero no soy experta en esta materia y quizá ahí tendríamos que indagar en una conferencia, quizá. Ya, buen punto salió ahí. Ya, y ahora voy a ir a Luis, ya nos queda, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos bien, ya, ok. A ver, me pareció en lo personal fascinante la historia de INVAP, que además tiene casi 50 años, o sea, ahí hubo un visionario, el año 1976, con las personas, con Francisco, estábamos sentados escuchando, lo primero que me saltó fue como, a ver, INVAP es una empresa privada, es una entidad con fines de lucro, sin fines de lucro, y claro, rápidamente googleando, ahí Francisco me dijo, oye, es una sociedad anónima. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hicieron profitable? En el fondo, ¿cómo hicieron que una sociedad anónima, una entidad privada,
con fines de lucro se dedique, ponga el foco en una investigación aplicada, donde alinear estos conceptos de tiempo y rentabilidad y riesgo con inversionistas detrás funcione. Y van a cumplir 50 años haciéndolo funcionar. ¿Me puedes, por favor, contar cuál es la bala de plata en esta materia, por favor? Le podría pasar aquí la palabra a nuestro gerente general que está sentado ahí, pero me animo a ensayar alguna... ¿Te pasa el micrófono? Que esa fue de inmediato. No, pero por favor. Vamos a ensayar. Configuráis largo. Yo creo que tiene mucho que ver con la visión inicial y el hecho de que la tecnología tenga una aplicación clara para una necesidad del país. O sea, no es desarrollar tecnología porque nos gusta desarrollar, que de hecho es así, pero tiene que tener una aplicación concreta, tiene que ser para resolver algún problema específico, tiene que generar valor y por lo tanto tiene que haber una parte interesada dispuesta a invertir en ese sentido. Es cierto que los grandes programas de desarrollo nuclear, defensa y espacial fueron promovidos en un ámbito de organismos del gobierno, ¿verdad? Pero nosotros no somos una agencia, nosotros vivimos de lo que vendemos, firmamos contratos, cumplimos con ellos, entregamos lo que tenemos que entregar y por ende cobramos. Entonces, la diferencia entre agencia y organismo tiene que ver con el mandato. Nuestro mandato es, a través de la tecnología, propiciar la transformación de nuestro país, a través de soluciones, ¿verdad? Satélites, reactores, radares. Quiere decir que hay alguien interesado en que eso ocurra. Por ejemplo, controladores de tráfico aéreo. O proveer imágenes satelitales que puedan contribuir al desarrollo agropecuario en nuestro país, recursos naturales. Quiere decir que hay alguien interesado, hay alguien que está dispuesto a pagarlo. Nuestra responsabilidad es cumplir con ese objeto. Cumplir en tiempo, en forma, en alcance, vivir a través de la utilidad que generamos, a través de esos contratos, reinvertir el 100% de la utilidad que generamos en nuestros contratos para seguir desarrollando tecnología y estableciendo, me parece, también una vinculación adecuada. A ver, nosotros nos basamos en la academia o en el sistema científico y tecnológico para desarrollar la capa de tecnología que es investigación básica o aplicada, pero en un nivel de demostración de los principios. ¿Por qué hacemos eso? Hacemos eso porque eso requiere de una inversión en recursos humanos, en laboratorios, en tiempo. Y lo hacemos porque eso nos genera ya un escalón. Estamos en otro escalón. Tomar eso y poder transformarlo en una solución tecnológica que tiene que cumplir costos, que tiene que poder ser fabricable, industrializable. Entonces, en toda esa ecuación, yo creo que además está detrás una pasión por lo que hacemos. Todos en INVAP sabemos que tenemos que cumplir un objetivo. No hacemos por el mero gusto de desarrollar tecnología, sino que tenemos que entregar un producto y nuestro cliente tiene que estar satisfecho y tiene que estar claro el uso que tiene ese producto para el país en este caso. Eso nos ha llevado a que ese valor también sea reconocido en un ámbito internacional. Y hoy eso es un mecanismo muy importante para darle sostenibilidad a la empresa. Cuando miramos a Argentina y en la región todavía, creo yo que no podemos hablar de un mercado desarrollado. No hay una demanda establecida para poder formular un esquema industrial sostenible. Lo estamos haciendo, lo venimos haciendo a través de décadas de trabajo. No hay suficiente madurez, por eso miramos a la región también. Y es muy importante la presencia internacional porque eso genera dos elementos. Uno aporta la sostenibilidad, poder seguir viviendo. Otro nos pone una referencia dura en el mercado internacional en relación a nuestras capacidades reales, a las posibilidades de mantenernos competitivos en el ámbito tecnológico, en precio, en plazos de entrega.
Entonces creo que un poco todo eso es lo que nos desafía constantemente y tratamos de adaptarnos también a la situación cambiante, ¿verdad? No es algo que hay una receta escrita y la solución está disponible. Pero Es algo que yo creo que ahí revisitamos. tocaste una palabra clave que es la adaptabilidad. O sea, en todo orden de cosas, los que sobreviven no son los más fuertes ni los más inteligentes, son los que se adaptan mejor a las situaciones y quizá eso puede ser una oportunidad en Chile porque si uno saca la cuenta y tenemos tantos vacíos, o sea, no tenemos agencia espacial, chuta, bueno, ahí nos caemos por el lado institucional, todavía el mundo de las financiero privado no mira al sector espacial, bueno, es nuestra tarea salir e informarles de qué se trata esta industria. Pero en lo personal creo que iniciativas, entidades, empresas privadas pueden ser una muy buena opción ya en nuestra realidad, haciendo lo que uno naturalmente esperaría que una agencia pública hiciera. Eso no ha pasado ni va a pasar, yo ya me convencí, eso no va a pasar en Chile, entonces la solución la tenemos que crear desde el mundo privado. Y el mundo privado en una alianza muy estrecha con la academia. Entonces este concepto del INVAP, la verdad es que me pareció fascinante y me parece que el concepto de la sostenibilidad, porque Chile es un mercado muy pequeñito y nuestra economía se sustenta en los vínculos internacionales, tratados de libre comercio, en fin, esa es nuestra estrategia como país. Y en el ámbito aeroespacial no puede ser la excepción. Ya desde el punto de vista aeronáutico, Chile es muy vanguardista, campeón mundial de los cielos abiertos. O sea, probablemente de los únicos o el único país del mundo que tiene hasta el cabotaje abierto sin reciprocidad. Y quizá hay que pensar que ese modelo tan abierto, tan competitivo que generamos en Chile, teniendo todo un entorno proteccionista, o sea, realmente no nos tiramos al vacío en eso, pero es una fórmula que ha dado resultados, también lo tenemos que replicar en el ámbito espacial y pensar en que desde el mundo privado tenemos que generar y salir a competir, pero ser sostenibles porque el Estado de Chile es pequeñito para depender de las demandas satelitales o espaciales que tenga el sector público. Entonces ahí es donde las redes internacionales son claves, o sea, son absolutamente estratégicas y entiendo que lo es para ustedes para hacer esta empresa sostenible. Entonces, yo no vengo a vender, pero en Chile tenemos redes internacionales, somos miembros asociados de la red iberoamericana de agencias espaciales, como miembros asociados, porque no hay agencia y nosotros somos una entidad privada, pero de nuevo, no teniendo derecho a voto, tenemos derecho a voz en esa red y a veces la voz es tan importante como el voto. Entonces, de ahí pueden salir cosas muy interesantes y yo creo que quizá las universidades acá presentes podemos pensar en armar consorcios y meternos como consorcio de academia, ya con una asociación de profesionales como es Chile en estas redes internacionales para ir ejercitando el músculo, en el fondo, de programas colaborativos, de partnership, que nos permitan crear capacidades competitivas. Quizás ese es el concepto, crear capacidades competitivas. ¿Me permites Por supuesto. un comentario más? A ver, desde el principio siempre nuestros fundadores nos inculcaron algo que repetimos como algo todos los días. Nuestro bloqueo principal a veces está aquí, ¿verdad? Entonces nosotros decimos no al colonialismo mental, nos animamos a hacer las cosas por nosotros mismos, somos corajudos, es cierto, en general nos han venido saliendo bien las cosas, es cierto que el espacio está muy cerquita de una posible falla, es una oportunidad para el aprendizaje, pero eso también tiene que estar, tiene que haber una motivación y me parece que es eso, lograr identidad en lo que somos, a veces Latinoamérica, nuestros países, la región, identidad, y esa identidad nos puede traer fuerza también para poder animarnos a hacer algo más, ¿verdad? Creo que eso también está dentro de nuestro sentimiento nacional, bueno, desarrollo del país, de la región, para lograr consolidar estas capacidades, porque si no es extremadamente difícil. Sí, claro, o sea, si no hay un mercado que nos sostenga, la verdad es que simplemente vamos a dejar escapar nuestros talentos, nuestros cerebros, y nosotros tenemos convicción de que el talento está en Chile, pero retener ese talento ha sido hasta ahora muy, muy, muy complejo.
Y muchas veces yo creo que tenemos el error de pensar de que tenemos que depender un poco de que exista esta agencia, de que exista una demanda desde el sector público, desde la defensa, qué sé yo, cuando la verdad es que hay que tener el coraje a veces de lanzarse y hay una nueva generación que sí lo hace. O sea, dentro de la asociación tenemos ahí muchachos jóvenes como Sebastián ahí, Francisco y todo, que tienen sus pequeñas startups y se atreven a tratar de intentarlo desde acá que no es fácil. Yo creo que ya estamos en la hora, ¿no? ¿Sí? Estamos. Ok, entonces vamos a cerrar este conversatorio dándole las gracias. Thank you very much. Really interesting your ideas, what you have shared with us. Así que bueno, esperando que ustedes también hayan tenido una jornada que les haya aportado. Yo creo que para nosotros fue súper enriquecedor. Así que muchas gracias a todos los que nos han acompañado y también han visto la transmisión por YouTube. Loreto, yo te quiero pedir que te quedes acá. Un aplauso, por supuesto. Quiero pedirte que te quedes por acá, Loreto, y obviamente que a todos ustedes, muchísimas gracias, porque vamos a tener un pequeño regalo, un reconocimiento por haber estado con nosotros durante esta jornada. Quiero pedirle al comandante de escuadrilla, Emanuel González, gerente comercial de FACh, quien va a hacerles entrega de este sencillo pero concreto regalo. Les pido un aplauso, por favor, para todos nuestros exponentes. Muchísimas gracias. Pueden tomar sus asientos si así lo estiman. Vamos a pedirle al general, si pueden tomar sus asientos, por favor. Vamos a pedirle a continuación al general de aviación Luis Sáez, quien es además director de FACh, quien nos va a ofrecer algunas breves palabras. General, por favor. Bueno, solo para terminar deseo agradecer la asistencia de quienes hoy día aceptaron la invitación a participar de esta conferencia. Sin lugar a duda, creo que quedó de manifiesto de que tenemos un concepto, buscamos fortalecer el sistema espacial nacional como un tremendo complemento, hoy día un muy buen sistema aeronáutico que tenemos, y que tenemos el desafío de complementarlo también hacia un sistema ciberespacial. La manera de hacerlo definitivamente es la colaboración público-privada. En esa colaboración el rol de la academia es fundamental. Probablemente el primer insumo para poder fortalecer la industria es el talento. Por lo tanto, la manera en cómo la academia se incorpora en procesos regulares, de largo plazo, de creación de valor, con la industria es definitivamente uno de los grandes desafíos que tenemos el día de hoy. Y la industria, a su vez, el gran desafío que tiene es proveer valor. Valor para la gente, valor para el mercado y valor desde el punto de vista de la creación de soluciones que resuelvan los problemas regulares de la gente o del Estado. ¿Cuáles son los desafíos? Definitivamente fortalecer el modelo de gobernanza nacional. Ya tenemos un Consejo de Política Espacial que nos ha permitido llegar a este punto. Probablemente dentro de ese modelo de gobernanza el tema del financiamiento resulta ser muy importante para darle sostenibilidad a un mercado que es incipiente hoy día en Sudamérica. Revisar todo el marco legal para efectivamente proteger el derecho de propiedad, las patentes. Y en ese rol la defensa tiene mucho que decir. Tradicionalmente la defensa es un factor relevante de desarrollo, de generación de ideas, de financiamiento de soluciones que finalmente derivan en aplicaciones que trascienden a la defensa. Los quiero dejar invitados, junto con agradecer su asistencia a esta conferencia para mañana, en la que vamos a tener otra oportunidad de discutir más en el área del modelo de gobernanza, más en el área sistémica, cómo interactuamos en estas perspectivas de la industria aeroespacial entre el vínculo entre la academia y la industria, en la Universidad Mayor. Y el día viernes
en la Universidad de los Andes, donde vamos a poner foco en particular en la innovación. La innovación como el gran motor que junto a la promoción del talento nos tiene que permitir llegar a tener, ojalá, una muy buena industria aeronáutica, espacial y también en el ámbito del ciberespacio. Así que muchas gracias particularmente a todos los expositores y a todos aquellos que aceptaron hoy día acompañarnos en esta discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con las palabras de General Sáez damos por terminada este encuentro, esta jornada. Muchísimas gracias también a cada uno de ustedes por acompañarnos. Recording stopped. Hay una tarjeta de crédito de un señor de nombre Matías Esparza que la acaban de encontrar.